Hello! Bonsoir, bonsoir! Je suis beaucoup, mais beaucoup trop contente de reprendre enfin les streams. Ça m'avait manqué et j'en avais fortement besoin. Et je ne sais pas pourquoi j'ai pris une si grande pause. Enfin, si. J'ai eu quelques petits problèmes et pas beaucoup de sommeil. Donc j'ai préféré me reposer et revenir en grande forme. Ce qui est le cas. Je suis certes un peu fatiguée parce que j'ai eu ma semaine de cours qui a été compliquée. Mais je suis assez en forme pour jouer ce soir et ça va être terrifiant les copains. Ce soir on se retrouve sur le jeu Not for Broadcast, j'arrive même pas à le prononcer, c'est trop grave, qui est un jeu où on gère la régie d'une émission télé et ça peut être sacrément compliqué parce que j'ai voulu juste tester un tout petit peu le jeu pour voir si c'était jouable en stream. C'est jouable en stream, mais rien que le tuto, c'était compliqué les copains. Je vais pas vous mentir, ça va être quelque chose ce soir. Et si c'est pas quelque chose, je ne comprends pas. Parce que vraiment, c'est terrifiant à quel point ça va être compliqué. Bon, le jeu. Un jour, j'apprendrai à lancer mes jeux avant. Mais c'est pas aujourd'hui. Alors, oui, on a le son du jeu, let's go. Trop bien. Ah, il s'affiche pas. Bah super, je vais m'occuper de ça. Nickel. On voit mon curseur. Parfait, parfait, parfait. Attends, je mon chat par pitié. Voilà. Nom du profil. Fyreath. Il y a trop de sons à la minute, c'est trop grave. Alors. Vraiment, le jeu s'annonce complexe chez copains. Retour, profil. Ah, ok, parfait, ça m'a fait un profil. On va faire la campagne, hein. Honnêtement, on va faire la campagne, puisque... Ah, je l'ai pas. Je l'ai pas. Bah, super. Ok, donc de toute façon, je peux faire que l'histoire, parce que ça, j'ai pas. Et ça, j'aime, mais faut faire l'histoire. Nommer la partie. Panique. On va faire le mode histoire, hein. J'ai pas un grand intérêt à faire le reste. Parce que le reste, c'est différent. Moi, je préfère le mode histoire en vrai de vrai. That's all coming up on tonight's National Nightly News. Ah, j'ai pas fait les paramètres. Merde. Le jeu, il a l'air tellement compliqué, les copains. Ça va être quelque chose, hein. Vraiment. Il me terrifie déjà. Oh, mes yeux. Et vous pouvez faire fi des écrans de chargement en inventant une machine temporelle. Super, merci beaucoup pour l'information, c'est incroyable. Jour 1, les élections. Super. Tourne-toi vers la droite. Oh non, j'ai pas les touches. Le W va être le Z. Le A va être le Q. Et du coup, lui, ça va être le W. Remplacer le Z. Ok, parfait. Bon, retour au jeu. Non, reprendre. Alors, tourne-toi vers la droite. Ok. Et le téléphone.
Bonjour David, j'ai un appel pour toi, je te mets en relation. Hey. Ok. Ok, normalement je dois faire le ménage. Ok. Attendez, je monte le son du jeu. Je sais pas si vous l'entendez bien. Voilà, comme ça on devrait l'entendre mieux. Alors. Il me dit, tourne-toi vers la gauche, ok. Ok, c'est l'audience. Ok. Ok. Ok, super. Ok. Ok. 2 secondes d'écart. Ok. 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 Don't worry, I'll talk you through it and you'll pick it up in no time. Now, have a look to your left. These plugs control everything in the studio. I've left them set up for you, so provided you haven't fiddled with them, all you have to do now is throw the master trip switch and we're in business. Okay. Once you've got the power on, face the front again. You can see on the broadcast screen that we're in the end titles for the show before us. Fortunately, they go on for fucking ages, so there's plenty of time for me to explain. Ah, bon. Ok, finalement ça va pas durer aussi longtemps qu'il le pensait. Dans les pubs. Oh, ma salade hebdomadaire, ça a l'air incroyable. Venez à bieeeen et l'exercice avec four saucisse. Qui a ce genre de nom? Je ne sais pas. Right, the tapes are loaded and we're all ready for when we get to the first ad break. That's great. Any second now, you should be getting a signal through from the studio. Stay on your toes, mate. It's election night, so all eyes are on this room. We do not want to get fired. When you get the signal, select screen 1 with the vision mixer and we're ready to go. Ok. Prawn and mayonnaise? You know seafood makes me go out in pustules. Yeah, thought it might increase our viewing figures. Every day. You offer me prawns every day. 10 seconds, everybody. That's how I show love. You're trying to kill me. And yet you persist, going 5, Eh 4. ben. But now, it's time to join Jeremy Donaldson. Good evening. Incroyable. I'm Jeremy Donaldson. Le timing est incroyable, les copains. Tonight. Okay, we're all good. Next is going to be to throw the news titles on screen 2. Ok. There'll be a countdown, but I'll count you in as well. Just relax, mate. It's all gravy. Buys honest and Ok. is totally independent. J'attends le compte à rebours qui sera là. Top chat. Ok, ça me fait trop Sports peur. fans everywhere celebrate as popular footballer Johnny Ouais, Hamilton vraiment le jeu va être wins sportif Sports ce soir. Personality of the Year. Ça va être terrifiant. And a spoonful of sugar. Bon, ouais, why not, hein? Chatting with movie star Lawrence Blunderclatch about his new movie, The Medicated. And, of course, we'll be going live to Advance headquarters to hear what the leaders of this fledgling party have to say on their historic... 4, 3, 2, 1. Lovely, mate. Dinguerie. Dinguerie, les copains. Next thing is to throw back to Jeremy with button 1. On va suivre sur le demi avec le bouton 1 quand ce globe au milieu rétrécit avant de disparaître. Ok. Ok. Ok, c'est quand qui rétrécit là? Here it comes. Switch to screen 1. Lovely, mate. Dinguerie. Let's The go. votes are in, and it's a decisive win for Advance. The landslide victory, with an astonishing 81% of the popular vote, is the biggest election win in living memory. Advance appealed to voters up and down the country with their bold promises of permanent change. But critics have accused him of a severe lack of actual policies and of being deliberately vague. The opposition parties have all conceded defeat to Advance's overwhelming mandate, but have yet to... C'est chiant la politique. Trop chiant. Former Home Secretary... Right, it's going well. All you've got to do now is play the advert at the end of the segment. Make sure you don't play it too early or we'll all get fired. Now the clock at the top is counting you down to the advert. When it reaches 0, press one of the 3 play. On commence avec la première là, c'était un nom un peu drôle. C'est ma salade hebdomadaire. First one and a first break and so on, but you can play them in any order you want. I'll count you into it as well, but keep your eye on the clock. To hear the co-leader's acceptance speech. And 3, 2, 1, advert. 1 minute La back, pub. ready? Jeremy,
I need you to fill after the ads. What? Why? Wanker Snatch is running late. Oh, I thought I'd ask him about the election. Personally, I wouldn't have to confuse with words. That's the same policy we use with you. I thought that was our little secret. It's all right, he doesn't remember anything I tell him. I'm deeply uncomfortable with your burgeoning friendship. Me too. Yeah. La pub, elle est incroyable. First ad break. You're doing great, mate. But this is where it starts getting a bit trickier. This next sequence is what we call a multi-cam sequence because you're going to be cutting between multiple cameras to keep things interesting. A lot of it's down to personal taste, but here's 3 good rules. C'est quoi les règles? 1. Reste sur la personne qui parle. Ok. Plus de 10 secondes. Mais la personne qui parle, ça va parler plus de 10 secondes quand même. Ok. 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 Ok, plan de réaction pas plus de 3 secondes. Ok. Ok. Stick to these rules and you'll be fine. It's not as complicated as it sounds. Okay. You've seen programs on television, haven't you? Make it look like those. Might as well get screen 1 selected now. No need to wait for the broadcast to start. Try and stay ahead, mate. Bah mais je peux pas commencer alors que vraiment y a personne, genre. Thank you so much. Allez, en place. Bande d'idiots. Oh là là, ils ont l'air bêtes un peu quand même. Down in 5, 4, 3. Dinguerie. Welcome back to the National Nightly News. Later, we'll be hearing from shock election winners Enfin. But first, get ready to go to Megan on screen 4. Is here with a star of both stage and screen. Megan? Thank you, Jeremy. Megan Wolf, culture correspondent. And today I have a guest who starred in everything from Shakespeare Right, to go the to Blunderclatch on screen 3 Ah, when merde. she says his name. by none other than Lawrence Blunderclatch. Thank you so much for coming on. Oh, my dear, I do hope you believe me when I tell you that being with you here today is among Switch to 2 for the wide now. May I say, having you here with us is among ours. Ok. Right, now just try and stay on whoever's talking. Your latest movie, which is called The Medicated. The medicated, yes. Wow, what was that like? Well, Ah, c'est trop compliqué. Peter C'est trop. the Rat. That's Peter Jensen, the director. Give us a look at Megan's reaction. Lovely. Now back to Thunder Twat. I've worked with him on several movies, all terribly successful. Ok. I said to Peter, what a wild ride this has been. And you know what, Megan? I really meant that. That is fantastic. And am I right in saying that the character you play in this movie Ok. is quite an Le jeu academic? est assez complexe. Absolutely right. A scientist. Was that a challenge at all? What exactly are you implying? But seriously, yes, you're right. It was a complete departure from my last starring role when I played Sergeant Brock Rockman in Bullet Man. You'll remember that was the true C'est compliqué story les copains. of one soldier's fight for a love that surpasses all others. A love, of course, Il a l'air chiant à mourir ce for mec. freedom. I think it's grossed over $1 billion, but honestly, who's counting? It's a role that saw you scoop 2 Best Actor awards, if I remember correctly. It's so sweet of you to mention it, but I C'est really am not compliqué, hein? in it for the awards, although those 3 little statues do take pride of place on my mantelpiece. With all the others, I'm sure. So, if you're not doing it for the awards, what is it then that drives you? That is a beautiful question, Megan, Ok. and not easy to answer. Like you, I'm afraid. Cut me, and I will. Been on that shot a bit long. Oh, pardon. That's how it feels, doesn't it? Doesn't it? Bleeding, doesn't it? Giving, suffering for one's audience. I suppose in the end, I do it for the difference it makes. I do it for the people that I inspire. The little people. But most of all, I think I do it for the positive change that I can bring about in the world. And today, of course, we're in for some real change, it looks like, in the coming few months. What do you make of this historic election result? Oh, well. Well, now you're asking. Historic election result. Indeed. Historic is the word. Well, difficult, isn't it? Very difficult. But I think I've always been quite clear that when it comes to politics, that one should always strive to not fuck things up. Shit, he swore.
Oh, well, don't worry, he won't do it again. Sorry, I said fuck. Shit, he did it again. Okay, don't panic. I'll explain how to deal with swearing at the break. Medicated, which opens next week. Right, around they've swapped the shot of Jeremy on screen 1 for a VT of the movie clip. You'll get a countdown on the screen, but I'd just let Megan cue you in. My character, Dr. Lance Hemlock, is faced with a decision that could affect humanity's very survival. Exciting stuff. Let's take a look. Exciting stuff. Ok, j'ai lancé Looks like l'extrait. Blunderclatch is really losing it in the studio. I'd love to hear what he's saying, but we can't find out now. We'll go to the Russia's room together once the broadcast's over. I don't understand it. C'est compliqué à gérer ce truc, hein. Je pensais que ça irait, mais ouf. You think I don't know that? Lawrence, we mustn't. Think of Carol. That's Dr. Lance to you, Miss Flanagan. Wesh, il l'a frappé. I did it for you, baby. All for you. Dr. Hemlock. We're gonna change the world, do you remember? I won't have listened to you. Dr. Hemlock. You told me, but I didn't listen. Doctor, I'm drowning, Lance, you said. you need to see this. No, it's all too late. Look at this! Lis les papiers, là. 12 heures. The virus. The sterility. This formula. Incroyable. This is the key. We could stop it all. Yes, we could stop it all. We have to Dinguerie. ask ourselves. We have to ask ourselves. At the end of the clip, you'll want to play another ad. Remember to use the clock at the Ah oui, top ouais. to count your Et que ça arrive à 0, ok. Pardon, je vais lancer la 2. Mais c'est quoi la 2? C'est quoi la 2? Venez à machin. Right, I guess I better explain how to deal with bleeping out swear words. As you've probably noticed, the broadcast ici, c'est screen le lancer. here is about 2 seconds behind the master screen here. When someone says a naughty word, the bleep button lights up, like this. 2 seconds later, you'll hear that swear word going out on the broadcast, and you need to hold down the bleep button or the spacebar on your keyboard for as long as the swear word lasts. It can take a bit of practice getting used to hearing 2 things at once. Just stay calm and you'll get it. And if you can't tell when to bleep, just above the button, you'll literally be able to see the sound scrolling by. All you've got to do is hold it down while the red bit is over the red line. Simple. Of course, if you do it by eye, you'll have to take your eye off the screens. That's why real professionals do it by ear. Most people like to have the volume of the broadcast screen a little bit below the master screen. Let's set it now. As you turn it up, you'll hear the advert getting louder. Good. You're set to start censoring. Like I say, it takes a little practice, but I'll try and help you through it, and soon we'll have you bleeping like a pro. Remember, button lights up, count 1, 2, and hold it down. Only 85 minutes from the coast, and more than 2 areas of outstanding natural interest. Isn't it time you're... C'est dans la pub. Screen 1 now that you've got the feed. Don't wait for the broadcast to go live. That's too late. You can use the number buttons on your keyboard, 1 to 4. Running the country. Seriously? We've had worse. 5, 4, 3. Welcome back. And I'm told we can now go live to Advance Heyo. Incroyable les copains. Ouais, ça va être chiant d'avoir les deux en même temps là. Julia Salisbury are about to make their acceptance address. Cut to the outside broadcast. Oh shit, he's pissed. Get ready to bleep. Thank you all for coming, and, well, thank you all Where for do coming. I start? And, well, What a day! They said we couldn't do it. They certainly did. They used every dirty, Ça me saoule de l'avoir en double là. southern bastard trick they had against Ouah, j'ai pas vu. Pardon. You saw right through their shack. I'm sorry about the language there. Sorry about that. I've had a couple of celebratory pints. Makes me coarser than a Granny's fanny. Memorably put. Nailed it. But to be honest, who can blame Peter for celebrating? Remember the Throughout the 10-second campaign, you've rule. heard us say that Advance are not a political party. A party is what you have when things are going well. When the country is suffering, you don't need a party. You need a team. A team that can change things.
But today is day one of a new future, a better, fairer future. So perhaps we should all be celebrating. Except for the rich. For them, the party's over. They shouldn't be celebrating. They should be putting their shitting pants on and opening their dusty checkbooks. Again, colourfully put, but Oui, pardon. not inaccurate. C'est ultra compliqué, les Before copains. we came out here to address the nation, we used our executive powers to pass the Assets and Wealth Act. Working with the tax office, we have produced a definitive list of every person in the country with wealth into the millions. You know this sort of... Probably you rather you don't. Because the likes of you and me are not welcome in their gated communities. Tomorrow, we will be introducing a sweeping reform of the tax system in this country. No more hiding wealth offshore, no more trust funds or creative accounting. A simpler, Il a l'air d'avoir bien bu le bonhomme quand même. Hein. So all you bastard public school snobs have got nowhere to hide. And earlier today, we revoked your passports. You want them back? You want to leave like you threatened before the election? That's fine. But first, you're going to pay up. You're going to pay back. Advance are going to turn this country from a nation of warring individuals into a team. To properly fund health and education. To raise the living standards of us all. The pundits said we'd have to raise billions. But you'll see when we've reclaimed what's ours, that's absolute. C'est ultra complexe, les copains. So to you posh twats. The people who pay you a pittance to serve them drinks in their private clubs. The people Nickel. whose children La voix est you contente. raise. Je ne sais pas c'est qui, j'ai oublié, mais... Advance have this to say to you. Ends today. We are coming for your sports cars and your mansions and your vineyards. It ends today. We will put the wealth of this country back where it should have always been, in the hands of the people who created it. It ends today. Yes, it ends today. And tomorrow, we'll start making it fair again, just like we promised we would. And until then, ladies and gents, I suggest we all get pissed. I can't argue with that. Thank you for your time. Well, an interesting acceptance speech there from the leaders of Advance. And our apologies for the fruity language. Hopefully we got that bleeped out for you in time. If not, someone's going to be in trouble. So, as the country braces itself for new government, that's all from us this evening at the National Nightly Oh là là, News. c'est enfin la fin. We'll be back tomorrow. Et j'ai même pas encore eu with tous les full boutons, parce que coverage ça, of je the sais pas first c'est day quoi. under Advance. Je sais pas si ça sert. I'm Jeremy Ça, je sais Donaldson. pas. Have a peaceful night. Right, looks like you've got it. Je sais pas si quoi que ce soit sur quelque chose. Go. Ferry's about to leave. Probably won't be coming back. Job's yours, mate. Good luck. Same old boring politics then? Is this some weird fever dream? Am I dying now? Or something? You should be so lucky. I'll see you tomorrow night. You're not coming for a drink? No, got a date. Lucky you. Try not to get murdered. Waouh. Oh, j'ai eu un plus. Un plus, c'est dinguerie. Continuez. When the program's finished, you'll get a broadcast report. Rapport de diffusion, ok. 3 pages. La première page. First page shows you how well the broadcast went. Each sequence Ok, comment s'est déroulée l'émission, blablabla. grades, Elle rend le patron heureux. Trop bien. boss happy. If you want to know more about how it went, select Alors, more info. If non, not, select blablabla. continue to move to the next Ok. page. Right, this is the important page. It Combien tells tu you vas how much you're gagner? getting paid and how much wealth you Ouah, have pauvre et overall. fauché, quoi. C'est un peu Box triste. at the bottom shows you the Le vue en bas te financial donne la state of our situation main financière de nos advertisers. principaux But you don't annonceurs. really Mais comme t'as pas d'action chez eux, parce que tu es honnête... Oh, j'ai même pas le temps de tout lire. Ok, visiblement là c'est cool, là c'est moins cool. Mais je suis pauvre et fauché, c'est terrifiant. Ok. L'état du monde, ok. La situation du gouvernement. Et en bas, ça indique... Ah, qu'on pose de moi ce que le boss pense de moi. Ok, le boss m'aime bien, je crois. Ok. Ça a l'air chill. Ok. This is where you can have a quick look back at what you've done and how it looked to the public. There's 3 sections: broadcast, rushes, and adverts. Let's start with broadcast. Click on it now. Ok, diffusion. Ah, c'est mon truc de... Il y a quelques jours pour voir comment ça marchait. Once it's finished loading, you can use the rewind and the fast forward at the bottom there to help you get to the bit you want to see. J'ai la flemme.
In a few moments, we'll be going live to tonight's national nightly news. Oh là là, But before that, il n'y a rien d'intéressant, c'est juste la Before we say diffusion que j'ai faite retour. Retour. Click on rushes and let's have a look at those. Right, this is the rushes room. It's pretty simple. The Ok. four screens you can see, they're gonna Ah oui, show les you 4 signaux qu'on the avait. Oh, il y en avait un où studio le mec il a during pété un the câble, non? actual Ça difference devrait être is bien. you can mute any combination of them so you can have Ok. a listen to the stuff you weren't allowed Ok. to show. Select the broadcast and give it a go. And when you're done listening to the backstage secrets, Normalement, il était sur cet écran, je crois. Blundercatch. Son nom, il est terrifiant. Blundercatch. Il a pas l'air très sympathique. These aren't my cards. Pardon. Please tell me these aren't my cards. No, they're the right ones, Alors. apparently. But this gives me nothing, Jenny. They Ok, must je see vais garder that. juste I celle-ci know. parce que I c'était think là they qu'il think avait you won't pété have un anything câble to l'autre. say. Oh, for God's sake, come on. It's a huge day. It's not an... Absolute bonehead. I don't care, Rob. I'm not. Ah oui, il avait doing l'air this. très sympa. I agreed to do one beastly interview a day. I made that completely clear when we started. Check my contract. Hi, Ah oui. I'm Megan. Oh, piss off. Oh, You're on thin, bloody ice, Rob. il est vraiment aigri. Hein. Whole wheat, man. Whole wheat. We're coming back from the break. Quiet in the studio. Thank you so much. For... Ah ouais. 10 seconds, everybody. Ah ouais, il est vraiment pas sympa le bonhomme. Hein. Going in 5, Je l'apprécie pas beaucoup. 4. Je crois à la fin, il a pété un câble aussi. Welcome back. Mais jusque la fin, c'est long. C'est long, c'est long, c'est long, c'est long. This is a really pivotal. Attends. And we're out. Rob, Okay. get the car. We're out of here. Mr. Blundercatch, No. I'm shutting this down. What kind of operation are you people running? Mr. Blundercatch, I understand you're upset, Wow. but we can... Sit! You don't know the half of it. Rob! I'll be at the Dorset. Send up a bottle of scotch and a whole ham. Ah ouais, d'accord. It's in my contract. Eh ben, il est aigri le bonhomme. I'm sorry. I'm sorry. I just had to. I had to. Oh, go on then. Say it. What? I told you so. Your hair looked nice. See, this is why you're single. Ah ouais. Ok. Après l'autre, c'était inintéressant. Publicité, on s'en fout. Genre, j'ai pas envie de revoir les pubs, moi. Le type qui fournit les infos pendant le chargement est en congé aujourd'hui. Bah super. Jour 1. Ah. Jour 3. Un formulaire inattendu. J'ai une maison! Tu arrives à la maison et tu trouves du courrier sur le pas de la porte. Comme d'habitude, rien d'intéressant à l'exception d'une lettre qui attire ton attention. L'équipe souhaite mieux vous connaître. Ta curiosité l'emporte et tu l'ouvres. Pauvre et fauché, vraiment ça me rend triste. On dirait moi maintenant, genre. Pauvre et fauché. Mais je veux lire, je veux lire! Ah pardon, fallait que je clique. Il s'agit d'un formulaire provenant du nouveau gouvernement Advance, visant à collecter des informations sur tous les citoyens. La première page est pré-remplie. Nom, Alex Winston. Conjoint, ils ont oublié un T. Sam Winston. Enfant, Charles, 14 ans, et Suzy, 19 ans. Je te dis qu'au moins, ils ne se sont pas trompés. Ok. Alors. C'est manifestement à toi de remplir le reste, et apparemment ce n'est pas facultatif. Question 1. Si vous aviez un nouvel emploi, quelle serait votre attitude? Je me montre aimable et je me présente à mes collègues. La productivité avant tout, je me mets immédiatement au travail. J'écoute tranquillement mon nouveau lieu de travail, où j'évoque mes anciens emplois avec mes amis. Je vais faire copain-copain. Voilà, je me présente. Question 2. Un ou une collègue d'un autre service vous confie avoir rapporté à la maison des informations confidentielles. Maintenant qu'un dossier certes peu important a disparu, vous aidez votre collègue à dissimuler son infraction. Conseillez à votre collègue de se dénoncer. En vrai, je lui conseille de se dénoncer, comme ça, c'est mieux. Faut avouer, à moitié pardonner les copains, oubliez jamais ça. Hein. Question
3. Tous les salariés d'un service ont été renvoyés aujourd'hui après n'avoir jamais réussi à atteindre leurs objectifs. Votre chef a fixé de nouveaux objectifs nettement supérieurs aux précédents. Vous, quittez le travail à l'heure prévue, restez au travail pour respecter le délai fixé, partez plus tôt et allez dans un bar pour discuter de ces changements avec vos collègues, terrifiant. Partez plus tôt et rentrez à la maison pour retrouver votre famille. Je pense qu'ils veulent qu'on dise ça. Mais non, je vais quitter à l'heure prévue. Moi je travaille, je fais pas d'heures sup qui sont pas payées. Question 4. C'est le barbecue annuel de l'entreprise, auquel votre famille et vous avez été invités. Vous avez hâte de passer cette belle journée en compagnie de vos amis et de votre famille. Vous avez piscine ce jour-là. Y allez si vous n'avez rien de prévu, sinon tant pis pour le barbecue. Avez travaillé dur avec vos collègues et avez la certitude que cette année, la première place du concours est pour vous. Bon, en vrai, c'est plutôt passer en compagnie d'amis et ma famille, genre c'est pas de chouette. Question 5. Au terme d'une longue carrière couronnée de succès, il est temps de partir à la retraite. Dans votre discours, vous énumérez vos réussites et succès ainsi que tous les bons souvenirs liés à l'entreprise, passez objectivement en revue les points forts et les points faibles de l'entreprise, vous concentrez sur les défis à relever et problèmes rencontrés au cours de votre carrière, vous n'allez pas à votre pot de départ en retraite. Horrible. En vrai, le premier c'est moi. Question 6. Vous consacrez votre temps libre à vous détendre, écouter la musique ou encore au modélisme, assister à des meetings politiques et à défendre vos convictions, encourager... Ah, ça c'est bien. Encourager et soutenir vos enfants dans leur passion ou jouer pour l'équipe sportive locale. Moi j'encourage mes enfants. Et je les soutiens. Votre destination de vacances idéale. Au plus près de la nature, des endroits où vous pouvez échapper au train-train quotidien, un endroit dépaysant dans lequel vous pouvez explorer, faire de nouvelles expériences et relever de nouveaux défis. Une sortie bien planifiée dans un parc d'attractions pour faire plein de sensations fortes, en famille. Une île tropicale, paradisiaque, pour passer des moments romantiques avec votre conjoint. En vrai, celui-là, je vais explorer, moi. Question 8. Le gouvernement doit avant tout garantir aux citoyens leur sécurité, liberté, bonheur, égalité. Ah. Leur liberté. La liberté, c'est important. Hello! Hello, hello! C'est bon, je bois l'eau, Drae, je bois l'eau. Comment ça va le chat là? Comment vous allez? Glouglou, oui j'ai bu, c'est bon. Je ferai une émote un jour. Alors, merci de votre coopération. Advance sait que votre temps est précieux, vous est reconnaissant de contribuer à mener la nation vers un avenir plus radieux. Bon, je signe, hein, je peux rien faire d'autre. Comment vous allez les copains? Vous avez passé une bonne semaine ou la semaine a été compliquée, ou vous êtes fatigués, ou qu'importe. Jour 6. Moi je pensais qu'on faisait que gérer la régie, je savais pas. Ouais, est-ce que tu veux en parler, Drae? Et au final, on fait pas que gérer la régie, on fait d'autres trucs. Il est tard, Sam et les enfants sont déjà au lit, tu essuies une tasse à laquelle tu tiens, un vieux souvenir à tenter de votre premier voyage ensemble. Le dessin s'est estompé, mais ce visage rigolo te donne toujours le sourire. Soudain, quelqu'un frappe à la fenêtre, te ramenant ainsi à la réalité. Fatigué et malade, je crois, genre un rhume. En vrai de vrai, fais attention à comment ça peut évoluer, parce que vraiment, à Créa, il y a peut-être 30% de Créa qui est malade actuellement. Genre soit de la grippe, soit de la gastro, ou ce genre de trucs, donc fais attention à toi. Et repose-toi surtout, Drae. Ouais, il y a vraiment beaucoup de monde qui sont malades en ce moment, c'est terrifiant. Dans le jardin, tu vois Chris, la delphe de Sam, avec sa tapageuse valise vert fluo. C'est pas une tapageuse. Une fois à l'intérieur, Chris s'assoit à la table de la cuisine, visiblement quelque chose ne va pas. Chris inspire profondément. Pardon de débarquer à cette heure, Alex, bégayait Chris, mais j'ai besoin d'un service et il n'y a qu'à toi que je puisse demander ça. Pourquoi il m'appelle par mon prénom? C'est mon fils? Terrifiant. Pas de problème, que se passe-t-il? On va pas chercher la maman. Tu as certainement vu toute cette folie autour d'Advance, la loi sur les actifs et les richesses qu'ils appellent ça. Ils prennent aux gens l'argent qu'ils ont durement gagné pour en faire profiter les feignants, c'est du grand n'importe quoi. Tu n'as jamais vu Chris dans un tel état. Ok. Elle est tapageuse en gros. Ah ok. Mais ça veut dire quoi? Expliquez-moi par pitié ce que ça veut dire. Ne me dis pas que les 1% les plus riches n'ont pas ce fichu argent, ajoute hâtivement Chris. Ils peuvent peut-être se le permettre, mais les gens comme moi vont tout perdre. C'est horrible, je vois pas trop ce que je peux faire. Dans la famille, c'est toujours toi qui as eu le plus d'argent. Chris, c'est qui? J'ai oublié c'est qui, Chris. Elle fait du tapage. Ah, ok, my bad. Mais Chris, c'est mon gosse. Ou c'est pas Chris, le gosse. Et Alex, c'est l'enfant. Non, Chris, c'est mon gosse avec... Suzy. Oh, c'est terrifiant, je sais plus qui est qui.
Est-ce que moi, me prendre aux riches pour donner aux pauvres, ce n'est pas une si mauvaise idée? Voilà. Voilà, c'est ça qu'on va dire. Chris a un regard inquiétant. Comment tu peux faire preuve d'autant de naïveté? Ils prennent ce qu'ils jugent bon de prendre pour le distribuer à qui ils veulent. Aucun gouvernement ne devrait être en mesure de faire ça. Si je suis là, c'est parce que je dois emprunter ton passeport. Mon passeport? Pour quelle raison? Et c'est illégal aussi. Vu qu'elle est vert fluo, bah elle est facilement visible. Ok. Ils ont pris le mien et celui de la moitié des habitants de ce fichu pays, mais il paraît qu'on se ressemble alors. Chris fait les 100 pas. Je dois partir avant qu'il ne soit trop tard, pardon. Ensuite, mon argent et moi serons à l'abri. Mais je dois m'enfuir avant qu'il ne bloque mes comptes. Je t'en supplie, si tu te demandes, c'est que je n'ai pas le choix. Bah, il y a forcément un autre moyen, hein. Et mon ref, c'est illégal de te filer mon passeport, en fait. Après, moi, je suis dans la merde et j'ai pas envie, hein. Chris reste bouche bée. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Toujours bien agi envers Sam et toi. J'ai traité vos enfants comme si c'était les miens. Nous sommes une famille, ça ne signifie donc rien pour toi. Et c'est illégal, mon copain. Ah, c'est vraiment le dilemme. En fait, c'est illégal. Mais là, il est en train de me faire culpabiliser. Non, c'est illégal. C'est bon, je me débrouillerai sans toi. Elle est belle, la famille, tiens. Chris fait mine de cracher, agrippe sa valise presque fluo et disparaît dans la nuit. Tu retournes à ta vaisselle. En reprenant la tasse de Sam, il te semble que le visage écaillé plonge son regard dans tes yeux. Tu as l'estomac de plus en plus noué. Mais c'était totalement illégal. C'était totalement illégal et genre s'il se faisait choper et qu'au final on captait que c'était moi, j'étais dans la merde et j'ai pas envie. Ok, j'arrive à un moment chelou. Oui. Les répercussions. Ah, j'ai des répercussions de ma connerie? Ah, le téléphone. Oui. C'est-à-dire c'est Dave. Bon sang, c'est exactement bruyant. Ok. Merci mon chou, oui je vais... Ok. Oh non, je vais avoir de nouveau... Oh non! Non, il y a ça qui s'est débloqué les copains, ça me fait peur. Elle a mis sous tension, oui. Je peux faire tourner ça, s'il vous plaît, je veux de l'air. C'est bon. J'ai mis sous tension. J'ai pas écouté ce qu'il m'a dit. Ah, il y a pas tout qui est branché. Comment je sais quand c'est branché ou pas? Ah. Oh, j'ai mis l'air. Ah oui, les pubs. Alors, qu'il essaie, certain que ce jouet ne représente aucun danger. Alors, on l'essaie. Bon, on peut l'essayer. Jus de cochon, je trouve ça très drôle. Et... celle-ci. On mettra jamais les trois, je pense. L'ancien système de gros titres fonctionne enfin. Le mangeur vidéo est déjà en mode gros titres car les gros titres sont toujours lancés au début. Très simple. Comme tu peux voir, les lettres A et B figurent en présence sur le bouton au bas du mélangeur vidéo. Où ça? À sélectionner l'image A sur l'écran inférieur gauche ou l'image B. J'ai rien compris. Ok. Quelqu'un a compris? Je sais pas c'était quoi son AB. Oh non, il y a ce truc là qui s'est rajouté. À l'aide! Point histoire, en bas. Où ça? J'ai pas compris. Yeah, I wouldn't get one of those. My friend Janet says theirs gets really hot. Is this Janet who thinks J'ai pas dogs compris. have their own secret language? Point histoire, en bas. J'ai pas compris. A, B et C en bas. Ah! A et B là, ok, my bad. Ah, mais j'ai pas compris à quoi ça servait du coup. Je suis désolée. J'ai pas écouté tout ce qu'il a dit, du coup j'ai paniqué. On peut m'expliquer vite fait à quoi ça sert l'image A et l'image B? Oh merde. Je prends l'image B. En vrai c'est mieux celle-ci, ils ont l'air plus sympas. Ok. Ok. Ils ont l'air plus sympathiques comme ça. Il vient de nommer Sophia. Voilà. On va pas mettre ça. Gives us a sense of this influential young firebrand who, at the tender age of 23, becomes the youngest female CEO in history.
Je pense qu'il faut pas mettre les images où ça peut mal passer, genre. Ok, j'ai bien fait. Les copains, c'est terrifiant. C'est encore pire que tout ce que j'ai fait déjà. Ok, la conférence de presse pour annoncer la sortie d'un joueur répondant au nom de Monsieur Kalinou. Ah, Fyreath Noël. Ok. Making a splash. Intrepid scientist Dr. David Wong and marine biologist Ingrid Swarsborg and Horgensford have today set off la A est mieux. Que la B, on dirait qu'ils se disputent. Je choisis la A. But thanks to a new breakthrough in underwater flower technology, the pair hope to successfully reach the imposing central cavern and the undiscovered plant species. Je pense que la A est mieux. Parce que la B, vraiment, on aurait juste dit qu'ils se disputaient. Ok. In a joint statement about the dangers their team might face, the pair stated, "We will face the plentiful challenges together, like we've always." Les gars, c'est terrifiant. Faut que je choisisse les bonnes images. Rumors abound as sporting legend Johnny Hansfield is now proving one of the capital's hottest clubs. The footballer was caught while out celebrating being named Sports Personality of the Year last week, as reported by this very program. Johnny is seen here with socialite and performance artist Tiffany Lamore, whose recent show c'est terrifiant. Inside My Snatch has kept her firmly in the public eye. Et j'ai bu l'eau, vous inquiétez pas, j'ai bu l'eau. And grievous bodily charm. Oui, bien with sûr. advance promising a radical new position on crime, how afraid should we actually be? I'll be going live around the country to talk with people who've seen the criminal justice system Je prends la A. J'ai trop peur. With more and more powers passing to the police and less oversight, are we using an advanced-shaped sledgehammer to crack a nut? All that, ok, c'était pas la bonne, je crois. Je sais pas. Already experiencing the positive side of the new Assets and Wealth Act firsthand. They'll be talking and performing later. That's all coming up on tonight's National Nightly News. Ok, c'est le générique. Ok. Après, faudrait que je mette la 1, je crois. Oh, c'est terrifiant, les copains. Oh, il y a des gens avec lui. Dinguerie. Je vais peut-être commencer par la 2, du coup. Faut que ça présente genre tout le monde. Je sais pas. Ouais, je vais mettre la 2. In the wake of the government's swift enactment of the Assets and Wealth Act, voilà. We're talking about Advance's first week in office and what the new future holds. Joining me are Katie Brightman, a leading economist, and Alan James, author of Alan James is Right, The Free Man's Guide to Waking Up. Alan, the government certainly haven't dragged their heels on delivering some of the legislation they promised. But what does the Wealth Act mean for us? Nothing, Jeremy. We're still je dois y aller, je suis toujours là, je reviens peut-être après, mais là j'ai un peu la dalle. Bah, bon appétit, mange bien, peut-être que je serai encore là, écoute. Parce que je vais streamer jusqu'à ce que je sois vraiment trop fatiguée, donc je pense 23h. 22, 23h, ouais. There I agree with you. They're moving to the next steps in the grand plan. Grand plan, Alan? Oh non, c'était la 1. Alan James is right, Jeremy. Je bois l'eau, mais j'ai pas trop le temps. C'est bon, j'ai bu l'eau. J'ai bu l'eau, vous inquiétez pas. Only it'll be the overlords having an orgy on our poor broken backs. It's all in my book. Alan James is self-promoting. Katie, how do you think the rest of the world will respond? Il est chiant avec son livre. Je reste en l'heure pendant que je mange. Ok, pas de soucis, mais bon appétit en tout cas. Oh là là, mais c'est un mec qui arrête pas de couper la parole, trop chiant. Il est agacé. Mock me all you like, Jeremy, but when they murder your parents and they poison your food and they take you away to their camps for hypno-brainwashing, who will be laughing then? That might be a great way to sell books, Alan, but you know full well that isn't going to happen in a democracy. Democracy is dead. Yes, Advance are radical, and change is always frightening, but the truth is that the Wealth and Assets Act has made more than 90% of the population wealthier. C'est terrifiant, les copains. Target to produce a permanent end to poverty. Bollocks! What this young lady doesn't understand, Jeremy, is that these are the same people.
Maybe they've rebranded, but it's all a little circus act to keep us from seeing the tyrant behind the curtain. That's where you're wrong, Alan. For a start, they've mobilised the youth vote like we've never seen before. You say mobilise, I call it grooming. The grooming of an entire generation to walk happily into eternal bondage. They're like psychic paedophiles. But based on the facts, Katie, what are your predictions? The Assets and Wealth Act is only C'est terrifiant ce qui se passe là, les copains. Je comprends rien à la discussion. Budgetary surplus, and as well as properly funding our public services, they're already funneling unprecedented amounts into scientific research and the arts. Or, as I call them in Oh, mais il est chiant avec son livre. J'en peux plus de son livre. Like opiates, see? Oh, hello. Merci beaucoup pour le follow, je crois. Je suis désolée, je peux pas trop regarder le chat là tout de suite maintenant. Mais je vous promets que je regarde juste après. Le sensor est à utiliser à droite, non? Le sensor. Quel sensor? De quoi tu me parles? Et coucou Nathalie. Hello, hello, comment tu vas? Je suis perdue dans mes caméras. À l'aide. Le sensor pour le son. Ah, ça là, ça en fait c'est pour entendre plus ou moins la télé à droite entre guillemets. Je l'écoute pas parce qu'en vrai genre c'est beaucoup trop chiant parce que j'arrive pas à suivre après. Déjà que là c'est assez compliqué, j'en peux plus genre. Ça va, bah tant mieux, tant mieux. Non, le bouton sensor. Ah oui, c'est pour biper. C'est pour biper les mots. Quand ça devient rouge. You know, I think they might do some good. I hope so too, Jeremy. How much are you being paid by them then? Shut the fuck up, Alan. Mince, fallait que je mette la pub, je suis trop bête. Well, we'll see who's full of shit. Oh non. Alan, I can explain it to you, but unfortunately, I can't understand it for you. And they I don't know what she meant by that. Oh, je suis la pire, courage avec le jeu. Merci beaucoup, je suis la pire, fallait que je lance les pubs. Et j'étais là. En fait, ça me dit que rejouer, je peux pas faire continuer. Ah, fallait que j'attende ça, la discussion, ok. Ah ok, là j'ai la suite, ok. Ah les copains, c'était terrifiant. J'ai raté la pub. Faudrait que j'écoute après ce qu'ils se sont dit. Merci beaucoup pour le follow. Welcome back. In our second segment, we're going to be taking a deep dive into the state of law and order in our country. Advance have already tasked what they are calling a solutions team to move this serious social problem to the top of the list. Tonight, we go behind the headlines. Oh, hello. Oui, je stream. J'ai repris les streams, en vrai, c'est trop cool. J'ai repris les streams du coup aujourd'hui, parce que ça faisait un mois que j'avais pas stream, et ça m'avait un peu manqué. Yes, I've got you, Jeremy. Thanks for having me. Yes, I've got you, Jeremy. Mais c'est trop chiant de switch entre les deux là, j'en peux plus. Well, as you can imagine, Jeremy, we are massively understaffed in this country. We're working every hour we can just to try and cope with the caseloads on our desks. Which must affect the quality of support you can offer. Well, we can barely keep up with demand, Jeremy. C'est qui la personne derrière là? Elle va l'agresser, je reconnais. Je vais reprendre aussi, j'ai pas stream depuis décembre. Oh non, reprends les streams par pitié. Je viendrai. We need change at a structural level, Jeremy. Greg. Not a good time, darling. It never is it? I'll be at my mother's. Just hang on. Je sais pas ce que je suis censée faire. Elle s'en va. Enlève le son de droite. Non, oui, je l'ai baissé du coup pour l'avoir juste un petit peu. Mais madame, vous êtes en direct. Of the Justice Department that we should be concerned about. Hello, Mr. Donaldson. Hello, Mrs. Judge. We need legislation to relieve the pressure on our public Sorry to interrupt the news, Mr. Donaldson. Can I have a moment to tell my husband I'm leaving? Yes, I totally understand. Yes. Quite the picture of a burdened legal sector there. Gregory Judge, thank you for joining us. Next, I'm joined by Police Chief Constable Bob Peel, a man with a very different perspective
on our nation's crime. Do you think there's a problem with the system, Bob? Après, on va écouter ça. I'm Là. sure we all do, Jeremy. I'm sure we all long for a return to the days when you could safely walk the streets of your community at night, looking in through windows and generally enjoying your neighbours without the risk of being terrorised by some thug with a knife. Or kosh. So you feel the streets simply aren't safe anymore? Where have we gone wrong, Bob? Well, that's not a simple question, Jeremy, but I think it all comes down to moral decay. We've diluted Mais du coup, genre, tu streams quoi, toi, pour le coup? Ça m'intéresse. En vrai, ça m'intéresse que tu pourrais stream. Est-ce que tu streams des jeux? Est-ce que tu streams de la prog? Est-ce que tu streams un truc où on s'attend pas, genre? Ce serait trop fun que tu streames un truc auquel on s'attend pas. Mais ils ont tous des problèmes dans leur vie. Mais... Delia, could you give me a little help, please, dear? As I was saying, Jesus didn't like immigrants. Je file préparer à manger, je reviens tout à l'heure, c'était toujours là, je serai toujours là. Bon appétit. Et régale-toi bien, j'espère que tu fais un truc giga bon. Mais c'est trop grave ce qui se passe dans le truc. Steve Sniff, la collab. Peut-être pas la collab. Oh, sorry, darling, I was spaying the badgers. Yes, I'm talking to Jeremy Donaldson. Clive, could you put him back? Oh, Clive, you know it's Wednesday. Can't you go back in your gimp space? Whose responsibility is it to make a change, Bob? Well, it is certainly not the Mais je fais du jeu vidéo et un peu de prog des fois. Je m'attendais à de la prog, je m'y attendais. Mais Clive, this simply won't do. Naughty, naughty, naughty boy. Mummy said. Clive, I am not having this again. Mummy said get back. les gens veulent le drama, je suis sûre. Je suis sûre que les gens veulent voir ça. As I was saying, Jeremy, moral Je fais quoi avec ça? Alors je fais des commandaries de partie pro de pelote basque. Ah ok. J'y ai vraiment cru au début. J'allais dire que ça m'intéressait, mais j'y ai vraiment cru. C'est trop grave ce qui se passe. Non mais je regarde rien de bizarre, je suis en train de jouer. Promis Alexis, promis. And finally tonight, hopefully uninterrupted, it's time to get to the heart of the matter. Tony Dawson has recently been released from prison after serving 3 years for aggravated assault, burglary, and menacing a swap. He's agreed to talk to us, which is also, I believe. J'espère que vous étiez tous contents de voir cette scène. Happy returns, Tony. Moi je sais pas, ça m'a un peu choqué parce que je m'y attendais pas du tout. Merde, il a dit un mauvais mot. Can you tell us what it's like in prison, Tony? Attends, c'est où le bip? C'était là. J'ai fait 15 000 bip. Allez! Mon cerveau il grille déjà. And obviously, titwanks are quite hard to come by. I'm picking up that you're not alone there, Tony. Titwank, Tony. Yeah, sorry, my friends are throwing me a surprise party. Good bunch of lads. Okay, well, we're trying to let you get back to that party as soon as possible. First, let me ask you this. Do you feel that your time spent in prison helped to rehabilitate you in any way, Tony? Je me suis pas remis de la scène d'avant, les copains. Tony! I don't think it's as easy as that, Jez. Oh merde. Mais ils ont tous des dingueries qui leur arrivent ou? Sounds like it's getting quite busy there, Tony, but let's try and soldier on. Since leaving custody, have you been able to find a new job? Yeah, all the boys are here. À tous les coups, genre, tu sais, c'est le SWAT qui vient chez lui ou un truc, c'est sûr. Oh non. Oh non, c'est une stripteaseuse. One sec, love. Titwank Tony's on the news. Rehabilitation's difficult with the current system, Jez. Les copains, je fais quoi? Et joyeux anniversaire Terry. Toujours l'anniversaire Terry, même s'il est pas là. So, do you feel tempted to... I'm sorry, who's this now? You are joking. Chrissy Freebollocks has only got Mr. Fancy, oh. Not now, fellas, I'm on the news. It seems like we've caught you at a bad time. The little boy? Oh, I can't really hear you, mate. It's getting a bit busy here. Jesus. Yes, we seem to be losing the signal here, Tony. Fucking way, let's believe that. Well, we're just trying to get that signal Les copains. I think Oui, le bip c'est pour à droite, je sais que c'est pour à droite. Tony, I mean, we're literally away for 2 seconds. How does this happen, Tony? Can you hear me? Qu'est-ce que... Hopefully you, the viewer at home, have managed to clean Ah, up c'est bientôt la pub. understanding of the Faut que je me rappelle de la pub. Vous faites pas oublier la pub, les copains. After the break, Megan will be live with some plucky young thespians. Ok. Don't go away. We'll be back after these messages. C'était beaucoup trop grave, les copains. On a eu quoi comme scène?
On a eu la première scène où il y a le mec qui se fait quitter en direct par sa meuf. On a eu la scène du mec du BDSM avec sa meuf aussi, et le mec qui sort du placard en latex. Et là, le troisième, on a carrément une stripteaseuse. Je suis censée faire quoi, genre? C'est terrifiant. À l'aide. J'ai rien écouté. J'ai rien écouté de ce qu'il a dit. Quelqu'un écoutez pour moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, dites-moi que quelqu'un écoutait ce qu'il a dit. Ou lu. S'il vous plaît, j'ai rien lu. Ok, c'est là. Welcome's Black. I'm Megan Wolf, and on tonight's Culture Spot, I'll be chatting Merde, c'est with Megan one en of the prom, first c'est pas lui. beneficiaries of the Assets and Wealth Act, a team of inspiring young people from Scritchford Sixth Form College who today received a grant from Advance to take their play, Hey, Friendship, on a tour of local secondary schools. Welcome to you all. Well, let's start with you two, Harriet and Charlotte Winstanley-Hamilton. Girls, you must be thrilled. We are, Megan. We're overwhelmed, to be honest. And I believe you two are sisters, is that right? Yes, Charlotte's my oldest. I'm the older, more popular one. Oh là là, elle me saoule. Harriet and Trey were really the ones who came up with the whole idea. So, Harry and I were shooting the breeze in the cafeteria, and I said, hey, let's actually do something. Oh, la réaction de Megan est incroyable. But she'd been laid off due to budget cuts. Fortunately, I directed a pantomime when I was at university, so I knew the ropes, as it were. Oh, right, yes, but you're the maths teacher, aren't you? Yes, that's me, Jeff Algebra, maths teacher. Maths is really important. Oh, thanks, Steve. Maths is really important. Yeah, thanks. It's theatre. It's one of the oldest art forms in history. Aristotle. Ils me font peur, eux. When we travel around all these problem schools and the poor kids see us, they say, hey. Oh la sœur, elle en a marre, genre. Elle en veut plus de l'entendre parler. Powerful thing. We touch our audiences, and they touch us right back. I suppose with a surname like Algebra, there was really only one choice of career for me. My wife, Angela, and I, we often laugh about it. Angela Algebra. Yes. We just want to bring a bit of song and joy into people's lives. Je peux pas cliquer sur 1, 2, 3, 4 de ton clavier. Si, mais mon cerveau, il y arrive pas. Je suis désolée, les copains. J'avoue que j'aurais préféré, mais mon cerveau, il y arrive pas, genre. Honnêtement, ça m'aidera pas plus, en fait. Doesn't actually have a name, yeah, because in a way she's like all of us. It's like a metaphor. Maybe she's you at Ah, faut qu'elle arrête de parler, elle. Maybe she's you, Megan. Je la supporte plus, hein. Yeah, thanks, Steve. Put it in, coach. Yes, thanks, Steve. Right, well, I'm going to have a little chat with your teacher while you... Waouh, Vinny, dinguerie. C'est combien? 41... Ouah, 41 mois, ça fait beaucoup, quand même. Ok, ça, faut pas que je le montre pas. Jeff, when did you first hear about the grant? 2 days ago, a letter from Advance arrived at the school. Hello Vinny, comment ça va? Le taf se passe bien? Tu travaillais pas ce soir, toi? À moins que t'aies pas encore commencé ton service et c'est logique. Wow, how did you react? Merde, j'ai oublié le switch de caméra. And they rang the number at the bottom of the page, and next thing you know, we're on tour. Wow. Well, I think we can all guess which way you'll be voting from now on. Do you know what? It's funny because Angela and I don't usually vote. We're not very political. I'm a mathematician, of course, and she's a paraplegic mainly. But we did used to watch that Peter Clements DIY show back in the day, and so we thought, why not? Attends, je lis juste après, promis. Okay. And here we ballywell are. Good stuff. Fucking brilliant! So, let's have a look at a short section of Hey, Friendship. Alors, si j'ai envoyé toutes mes entrées déjà, j'attends pour le nettoyage là. Ah ok, parfait. Et moi ça va, un peu fatiguée mais ça va en vrai de vrai. Oh, c'est... Et j'ai pas envie de dire que c'est gaze, mais un peu les copains. Ils me font peur. Oh, hi Gary. Oh heavens no! It's Gary the Fist! Gary the Fist! Ils me font peur, hein? Going somewhere, little first year? Great. I've been looking for some poor victim to bully all morning.
But will this make me feel better about my violent father? Violent father. Merde, c'était le cœur. Excuse me, I'm late for maths. It's my favourite subject. And so important. Ah, c'est trop grave. Maths is for losers. What? Maths is for losers. My arm's stuck, coach. Keep going, for fuck's sake. Right, maths is for losers. Now, give me your lunch money. Double lunch for me today, but why am I only truly happy when I'm eating? Not today, Gary the Fist. Okay. What do you mean not today? Who are you? My arm's free, coach. Brilliant, keep going. Right, who are you to stand up to me? C'est gay, ça? Gary the Fist. And you're just a sad little girl with 2 gay dads. Who's 41, c'est presque 3 ans et demi. C'est trop grave, ça fait beaucoup. Wrong, Gary the Fist. These are my 2 new friends. Vanessa is captain of the netball team. Yeah. And Blake owns a motorbike. Yeah. Non, c'était l'autre caméra qu'il aurait fallu, mais... I can't fight all 3 of you. And I don't have any friends of my own. Ok. Ok, ça a l'air gaze encore plus. Ah, les copains, ça va être super gaze. Take a look at me. Take a little look at my face. I could be you. She could be you. And you could be me. Or you could be me. Ouais, il y a un x2, je sais pas c'est quoi. Il est trop grand. Ah, j'avais... Je sais pas à quoi ça sert ça, les copains. Si vous avez une idée, dites-moi par pitié. C'est quoi le x1? Je sais pas, justement, je demandais qu'on m'explique, mais visiblement, je saurais jamais. Ah, je pense que c'est quand je fais des bons Twitch. Je crois que ça augmente de x2 les viewers, j'en ai aucune putain d'idée. J'essaie de voir qui face la caméra, mais c'est compliqué les copains. Heureux, si tu m'as parlé après mes messages, j'ai pas entendu, j'ai été interpellée. Bah je me souviens pas, dans tous les cas, puisque j'ai pas de souvenirs dans ma vie. Nickel, super, parfait. Change pas de ligne, il reste comme ça. Je comprends rien à ce truc là. Hitting women is wrong. Ah, j'aurais dû prendre la 3, mais... Ah, les copains, c'est super dur. Oh là là, mais il y en a, ils ont pas l'air très... Oh, j'ai hâte d'écouter celle-ci, là. J'ai vraiment hâte de l'écouter. Je vous jure qu'on pourra l'écouter à un moment, les copains. Et sinon, oui. Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Alors, c'est un jeu qui s'appelle Not for Broadcast. Et... attends, 30 secondes, parce que là, il faut que je gère mes conneries. Ok, ça veut être la pub, je crois, ou la fin. Juste 30 secondes, attends quelques secondes, s'il vous plaît. Ok, du coup, c'est un jeu qui s'appelle Not for Broadcast, et en gros, je gère la régie d'une télé. Et Oh putain, encore lui. Je gère la régie d'une télé, et en fait, je dois gérer du coup les plans de caméra, je dois gérer... Enfin là c'est pour les plans de caméra ici, je dois gérer aussi quand il y a des gros mots. Ok. Quand il y a des gros mots débloqués, et je sais pas c'est quoi le but du jeu en soi. Bah apparemment il y a pas mal de trucs politiques et tout, et j'ai du mal à suivre, et déjà genre switcher entre les caméras c'est ultra compliqué, c'est trop grave.
J'ai A+ partout les copains, ça c'est une dinguerie par contre. Attendez, j'ai des messages. Ok, je m'en fous de ces messages là. M'intéressez pas. C'est what the fuck, un peu. Ok, j'ai eu un bonus généreux et pour le moment je suis juste bête qui stresse. Ok, ça va. Ça c'est amélioré, ça c'est resté pareil, c'est amélioré, ça c'est encore descendu, je sais même pas c'est quoi. Ah, le monde va mal, mais le patron m'aime bien. Bon, je dois retourner taffer. Bisous, bon travail, bon courage. Alors, on va voir les rushs. Et ça, les rushs, les copains. Pré-lancement, interview d'Alan James. C'était lequel, celui-là? No, for my sister's kid, Mr. Fuckletugs or something. Snuggle hugs? That's the bastard. Yeah, I wouldn't get one of those. My friend Oh, Janet là, là. says theirs gets really hot. Is this Janet who thinks dogs have their own secret language? Yeah, the one that mistrusts the moon. 10 seconds, everybody. Not the best source of consumer advice, then. Don't blame me when it explodes. Going in 5, 4, 3. Ah, c'est ok. Oh, les copains, vraiment, si on peut revoir ça. Qu'est-ce que... Faire que arrêter. Ok. Celle-ci, elle était terrifiante. J'ai cru voir que tu voulais changer les badges d'abonnés, j'ai hâte. Oui, il y aura pas que les badges d'abonnés, il y aura d'autres trucs aussi. All that. Je vais changer toute la DA de la chaîne normalement. Already experiencing the positive side of the new assets and wealth. Attends. Attends. 30 seconds back, everybody. Can we get the gets in quickly, please? We actually had to make the book indestructible because people tried to set it on fire too much. Like, Thanks for coming on. bonfires. Thanks for having me. En fait, j'aimerais bien avoir qu'une seule caméra. I try not to, if I'm honest. Behave. You're not the boss of me. I literally am. 10 seconds, everybody. Lui, il était infernal, genre tout le temps il faisait que la pub de son livre en permanence, c'était trop relou. J'en pouvais plus. Bon, on va avancer. On va aller aux interviews qui étaient terrifiantes. Mais je crois que c'est pour l'ordre public. Merde. Je crois que c'est dans l'ordre public. On fout de leur connerie, mais... C'est long à souhait. Ah, c'est la fin, attends. On the National Nightly News. Ok. 1 minute back. You know, I think they might do some good. I hope so too, Jeremy. How much are you being paid by them then? Shut the fuck up, Alan. I've never heard so much shit in my life. Ah oui. Well, we'll see who's full of shit, won't we? Alan, I can explain it to you, but unfortunately, I can't understand it for you. Il rigole bien. Well, I don't know what she meant by that. Ah, il est trop bête, lui. Ok, donc c'était dans l'ordre public. L'ordre public était terrifiant, les copains. À l'aide, hein, vraiment. Il y a eu tellement de dingueries à la minute. I'll do what I can, that's all. Bullshit, you will. She's good. You know she is. I've said a bit of word in, that's all I can do. 10 seconds, everybody. Is little JD scared of the big bird caught you with water? If that sticks, I'll destroy you. 5, 4, 3. Welcome back. In our vraiment, second segment, we're going to be taking a deep dive into the state Celui-là, of les law copains, and ça va order être in une our pépite. country. Les voix accélérées sont incroyables, hein, par contre. Alors, je veux juste lui, et je vois au moment où sa femme elle rentre par pitié. There just simply isn't enough being done at a support from ministers. Helen, what are you doing? We need change at a structural level, I'm Jeremy. leaving, Greg. Not a good time, darling. It never is it? I'll be at my mother's. Just hang on. The problem isn't a local one, Jeremy. It's nationwide. Just give me 5 minutes. I'm talking to Jeremy Donaldson. Oh, have you mentioned your affairs? No. Ouais, les relations conjugales. The affairs ok, le mec a trompé sa meuf. Justice Department that we should be concerned about. Hello, Mr. Donaldson. Hello, Mrs. Judge. We need legislation. Le divorce en direct. Oui, totalement oui. Sorry to interrupt the news, Mr. Donaldson. Can I have a moment to tell my husband I'm leaving? Oh là là, c'est terrifiant. Yes, J'ai envie d'entendre ce qu'elle lui a dit. Quite the picture of a burdened legal sector there. Gregory Judge, thank you for joining us. Je veux juste Next, I'm joined by Police Chief Constable Bob Peel, a man... I cannot believe you, Ellen.
I would have expected this from your sister, but not from you. De la sœur. To realize I'm not her, Greg. Oh mon Dieu. Well, trust Il me, a ken between the avec la sœur. drinking and the arse, I'm very aware. Ok. Risk of C'était une being merde ce mec. terrorised by some thug with a knife. Ok, je veux le moment où il y a le mec qui sort de l'armoire, par pitié, c'était terrifiant. Jeremy, but I think it all comes down to moral decay. We've diluted our culture and lost touch with what it means to be a citizen of this once great country. Also, as the vicar noted in Sunday's sermon, we probably shouldn't have been hanging. And to what do you attribute this moral decay? Foreigners, gays and gypsies mainly. It's all in the Bible. Look, Leviticus Clearly states that... Regardez! Oh, bugger, hang on a moment. Jeremy, bloody gimps escaped. Delia? Delia, C'est trop can you give me a little grave. help, please, dear? L'autre, après, je m'en fous, mais ces deux-là, c'était terrifiant. And just to be clear, you think it's the immigrants who are responsible Allez, for the de- moral decay? Absolutely, Jeremy. Back in your box, Clive. Back in your box. Delia, I really could use a little help with this. Oh, sorry, darling. I was spaying the badgers. Yes, I'm talking to Jeremy Donaldson. Clive, could you put him back in his box? Oh, Clive, you know it's Wednesday. Back you go. Back in your gimp space. Off you go. Oh là là. Whose responsibility is it to make a change, Bob? Well, it is certainly not the responsibility of the decent, good, white people of Darling, this... where's the padlock? Oh, hold on just a moment. Oh, vraiment? Simply won't do. Naughty, naughty, naughty boy. Mummy said... Clive, I am not having this again. Mummy said, get back in your gimp space. No! Naughty! You beast, Clive! As I was saying, Jeremy, moral decay. Crime is the responsibility of the criminal, C'est terrifiant. no one else. Look, everyone has a sob story, but we don't all end up as barbarians, do we? Look, when our daughter Alice comes home with an A-, does she go on a killing spree? No, she takes 3 of her pills and hides under the stairs like a normal child. Wow, sa phrase était terrifiante. Really locking down the police's position on morality force. And C'était terrifiant, et le truc de l'amitié là, vraiment, j'en pouvais plus. Il était horrible. Bref, on continue. Oui, il était en slip. Et pas que en slip. Il avait des porte-jartelles. « 30 secondes, je réponds à des messages des copains. Alors, jour 15, fin de soirée. Tu arrives à la maison après un long quart de plus au boulot et tu trouves un mot sur le plan de travail. Tu reconnais l'écriture aussi illisible que bâclée de Sam. Chris n'a pas payé le loyer et a perdu son logement. Mais Osef de Chris, il voulait voler mon passeport là. Tu sais ce que ça veut dire. Sam a dû aller récupérer les affaires de Chris dans la rue. Ne m'attends pas. Je suis souillé 2 fois. C'est donc de ta faute maintenant. Ah ouais, Sam nous a quittés parce qu'on n'a pas accepté Chris. Oh là là. Souillé 2 fois, c'est donc ta faute maintenant. En boudant, tu lances ce film d'horreur que vous alliez regarder ensemble. Il te fichait vraiment de la trouille quand tu étais plus jeune, maintenant il vous fait bien rire à chaque visionnage. Sans Sam, ce n'est pas pareil, mais tu glousses tout de même par moments. Oh non, je vais avoir une vie de merde, les copains. Alors que tu arrives au meilleur passage, lorsque Candy décide de mener l'enquête en solo, ton fils de 14 ans débarque. Il veut aller chez un ami, il te regarde comme seul un ado peut le faire, d'un air implorant et rebelle à la fois. Tu le laisses y aller s'il promet de rentrer avant 23h. Il dit non à Charlie, c'est bien qu'il n'a pas le droit de sortir comme il y a école le lendemain. En vrai... Oh, il a le droit de faire sa vie, le gamin, je le laisse sortir. Manifestement surpris, il part sans demander son reste. Tu somnoles devant le film en attendant son retour. Lorsque le bruit blanc de la télé finit par te réveiller en sursaut, il est plus de minuit, mais toujours aucun signe de Charlie, pas plus que de Sam. Il y a école demain et il n'a pas tenu sa promesse, alors tu te rends sur place et tu le ramènes à la maison Fissin. Tu es de mauvaise humeur, mais tu as la flemme, il doit bien finir par rentrer. Non, non, je vais chercher mon gamin, moi. En arrivant chez son ami, tu trouves ton fils qui, comme par miracle, se rend compte de l'heure qu'il est en te voyant. On ne te la fait pas, mais au moins il s'excuse, c'est déjà ça. Tu reconnais cet air tranquille et si familier. Allez, ça passe pour cette fois. Voilà, ça c'est un bon truc à faire. Toujours être sympa avec ses enfants, toujours. Sauf Chris, il peut aller se faire foutre s'il veut voler encore mon passeport. Je sais pas c'est qui Chris, j'ai oublié. Un Noël au budget serré, bah tu m'étonnes, je suis pauvre, j'ai des dettes. Tu ne peux t'empêcher d'esquisser un sourire en regardant autour de la table. Dehors, la neige a recouvert l'herbe et les enfants ouvrent un cracker de Noël, tandis que ta vieille mère lutte pour ne pas s'endormir. Tu as toujours adoré la période de Noël. Désormais, c'est toi qui sièges en bout de table à la place de Pat. Je crois que c'est Pat. C'est mon grand-père. Il régnait une atmosphère tendue cet après-midi, c'était palpable. C'est la première fois que vous revoyez Chris depuis que tu refusais de lui fournir ton passeport. Un sacré changement pour Sam, tant ces deux-là étaient inséparables autrefois. Noël est généralement une période très agréable de l'année. Ah mais c'est pas mon frère Chris? Non, je sais plus.
Seul le bruit des couverts vient troubler le silence alors que Chris te fixe avec l'insistance. Passe un bon Noël, maman, tu portes un toast, tu ne dis rien. Je vais porter un toast. Je suis un bonhomme. Tu te mets debout et lève ton verre. Joyeux Noël tout le monde, quelle joie d'avoir la famille au grand complet. Tout le monde dit santé et trinque, Chris reste immobile. Ouais, enfin c'est pas grâce à toi. Sam soupire à nouveau. Allez Chris, c'est Noël, on pourra peut-être passer à autre chose. Je vais pas lui dire je m'adressais pas à toi, je pas envie d'être méchante. Sam a raison, essayons de passer un bon moment. Chris ne te regarde plus et évacue à présent sa frustration sur un misérable morceau de poulet rôti. Ta fille Suzy en profite pour te mettre au pied du mur. Tu sais comment tu pourras faire plaisir à ta fille adorée? Tu glousses, ça te rappelle quelque chose. Je sens que la réponse ne va pas me plaire, dis-tu en plaisantant. Suzy lève les yeux au ciel. Tu sais que mes amis et moi voulons partir en voyage cette année, pas vrai? Non, Suzy d'un air innocent. Alors je me disais que tu pourrais me prêter un peu d'argent. Elle est interrompue par Chris qui grogne, puis se montre catégorique. Ne fais pas d'illusion, Suzy, la générosité n'est pas le point fort d'Alex, hein. Non, on va ignorer Chris, on répond pas au pic de Chris. C'est un enfant, c'est terrible. On visité tellement d'endroits du monde et découvrir tellement d'autres cultures s'enthousiasme Suzy. Tu soupires et parles à présent en voix basse. Tu sais bien que nous ne roulons pas sur l'or maintenant que mamie vit ici. Nous n'avons simplement pas les moyens de t'aider, Suzy. Allez, s'il vous plaît, les parents d'Harriet l'aident, elle. Pardon, j'aimerais vraiment qu'on puisse se le permettre, mais ce n'est pas le cas. J'ai vraiment pas l'argent, enfin, je vais pas me foutre... Je vais pas me foutre dans la merde juste pour ton voyage de merde. Non, on peut pas se le permettre. Quoi? Et ta promesse alors? Elle vous regarde, ça met toi dans les yeux à tour de rôle. Elle ouvre la bouche comme pour parler, mais laisse finalement échapper un cri de dépit avant d'enfouir son visage dans ses mains. Chris se met à applaudir. Chris est vraiment une merde. Et le prix du meilleur parent est décerné à... Chris exécute un roulement de tambour sur la table. Tu cherches Sam du regard en espérant obtenir un peu de soutien en vain. N'y prête pas attention, Suzy, poursuit Chris. Alex se contrefiche de sa famille, je me trompe. Il trouve rien à répondre. C'est pathétique. Chris prend Suzy dans ses bras et l'accompagne hors de la pièce. Mais je suis désolée, je vais pas me foutre dans la merde juste pour une gamine qui veut juste voyager partout. Sam les rejoint sans même te regarder. Oh, je vais perdre toute ma famille, les copains à l'aide. L'air gêné, Charlie prend congé pendant que tu débarrasses la table en silence. Tu es content de ton anniversaire, Pat? Demande joyeusement à ta mère. Foutu Noël. On n'avait pas les moyens, j'allais pas me foutre dans la merde pour elle. C'est trop grave. À l'aide les copains, à l'aide hein. Une véritable aubaine, dites-moi que c'est de l'argent qui arrive. Tu feuillettes le courrier qui s'est empilé. Chaque facture supplémentaire te mine davantage le moral. Soudain, une touche de bleu t'interpelle. Tu reconnais le logo bleu canard d'Advance sur l'enveloppe que tu déchires aussitôt. Chère famille Winston, merci de nous avoir fait parvenir vos passeports. Nous en accusons bonne réception et confirmons votre inscription dans le cadre du nouveau plan de redistribution des actifs et des richesses. Avec un peu de chance, on va récupérer de l'argent les copains. Avec un peu de chance, les disputes des dernières semaines avec Sam n'auront pas été vaines. Ça se trouve, le fait d'avoir refusé certains trucs, là je vais pouvoir leur payer des trucs bientôt et tout, et ce sera trop bien genre. A ce titre, nous avons le plaisir de vous adresser un chèque que nous vous prions de considérer comme un témoignage non seulement de notre gratitude, mais également de notre détermination à créer une société sans inégalité. Sans la douleur causée par cette coupure au doigt due à la précipitation, tu te croirais dans un rêve. Un chèque est d'un montant considérable qui plus est. Bon, ne cesse jamais de croire en tes rêves. Voilà, merci Brice. Chris avait raison, Advance redistribue bel et bien les richesses. Bon, moi j'ai de l'argent les copains. Nous continuerons de nous efforcer à faire progresser cette nation et à améliorer le quotidien de ses citoyens. Avançons ensemble. Julia Salsbury et Peter Clément. Voilà qui pourra tenir vos problèmes d'argent, quelle aubaine. Tu m'étonnes. L'autre gamine de con là. Elle va avoir ses vacances de merde. Moi aussi je suis riche. Oui c'est faux Brice, tous les deux on est pauvres. Un long week-end. Comment ça un long week-end? Regardez ma fortune actuelle les copains, fort aisé. Je suis dans le capitalisme à fond les copains. Pourquoi la fermeture de cette fichue... Putain, il y a des mots qui ont été rajoutés. Attends. Pourquoi la fermeture de cette fichue valise fait-elle toujours des siennes? C'est votre anniversaire de mariage. Chaque année, Sam et toi partez en week-end. Généralement en camping, vu que vous n'êtes pas plein aux as. Tu attends ça depuis longtemps, enfin un peu de temps, rien que pour tous les deux. Pas d'enfants, ni de travail, que des moments de calme, de paix et d'amour. La fermeture finit par se fermer et tu traînes ta valise bien remplie jusqu'en bas. Sur la table de l'entrée, le témoin du répandeur clignote. Oh non. Elle nous a posé un lapin? Ah non. Bonsoir Alex, c'est Monsieur Bosman, je voulais te prévenir que tu allais devoir travailler ce week-end. Jamais je travaille ce week-end, eh oh! Quel crève-cœur. De nouveaux éléments ont été révélés concernant les tensions grandissantes et entre notre nation et d'autres puissances étrangères. Par conséquent, l'équipe de National Nightly News
va travailler jour et nuit pour avoir l'exclusivité. Il va sans dire que je compte sur ta présence demain matin à 8h pile. Passe une bonne soirée, Alex. Le chef fait place à la contrariété puis à la colère. Que vas-tu dire à Sam? Qu'est-ce que je vais dire à ma femme? Pas communisme, vu que c'est prendre aux pauvres pour donner aux riches. Non. Prendre aux riches, pardon, pour donner aux pauvres. C'est pas le communisme. Mais c'est pas le capitalisme non plus. Mais c'est pas fou non plus, quoi. Parce que généralement, c'est ceux qui ont, entre guillemets, un peu d'argent, qui leur permet de garder la tête hors de l'eau, qui vont se faire prendre leur argent, quoi. Alors, ton ou ta conjointe te rejoint en bas, visiblement dans un état de surexcitation. Tout en t'embrassant, Sam prend les clés de la voiture dans le vide-poche et commence à charger les sacs dans le coffre. Tu ignores le message, ce week-end tu en as besoin, tu te confonds en excuses auprès de Sam mais tu dois aller au boulot, mieux vaut éviter de contrarier Buzzman. Non! Moi je reste avec ma femme! Le robinisme, totalement. Message supprimé. Qu'est-ce que c'était, entends-tu dire à toi? Rien de bien important, réponds-tu en prenant ton manteau tout en ressentant une montée d'adrénaline. Prends Sam par la taille, tu claques pratiquement la porte d'entrée. Autant profiter à fond de ce week-end étant donné que ça va te retomber dessus lundi. Totalement. Au pire, si j'ai le choix, je leur dirais « j'étais malade ». On espère que ça tienne, hein. Un retour malvenu, bah tu m'étonnes. À ton arrivée au travail lundi matin, tes collègues épuisés te jettent un regard mauvais. Un mot écrit à l'encre rouge t'attend. Winston, je suis très déçu. Est-ce que ça en valait la peine? Oui, ça en valait la peine. Parce que j'ai passé un week-end avec ma petite femme. Oh là, il se passe beaucoup de jours là. Une autorisation parentale. Oh, cap sur les vacances. Ton fils Charlie piaffe d'impatience tandis que tu lis. Tu te donnes à fond pour réussir, tu es un membre actif de l'équipe, tu veux récolter les fruits du travail réalisé en coopération, alors rejoins sans plus attendre les fonceurs d'Advance. Avançons ensemble. Il t'avait déjà parlé de cette maison des jeunes, mais ce n'est pas exactement ce que tu avais imaginé. Charlie reprend le prospectus et te tend un formulaire. Tu pourrais y aller à pied directement après l'école et la sœur de Ben nous ramènerait en voiture. Tu n'aurais pas à lever le petit doigt. Si une autorisation autorise son fils... Bah en vrai, il s'amuse, hein. S'il y va avec un ami, go, hein. Ton fils est aux anges, cela fait chaud au cœur de voir qu'il veut à ce point s'investir dans la communauté. C'est forcément une bonne chose. Je sais pas. Des places gratuites. Moi j'aime bien les places gratuites. J'aime bien quand c'est gratuit. Plus c'est gratuit, mieux c'est. Oh non, pas lui, il était relou avec son livre. Les collègues au boulot m'ont donné ça car ils ne peuvent pas y aller, explique Sam en brandissant 2 billets. Tu lis le titre, écrit en gras, Alan James a raison, le spectacle. J'hésite vraiment, et toi ça te dit d'y aller? Il faut pas cracher sur des places gratuites, c'est un sacré personnage, au moins on devrait se marrer un peu. Je sais pas trop, il est complètement taré ce type. C'est vrai qu'il est complètement taré, n'oublie pas. Excuse-moi, réponds-tu. Mais il est hors de question que j'aille écouter ces conneries, ça m'éclate de rire. Ouf, j'avais peur que tu veuilles y aller. Ou décider de rester à la maison de manger une pizza, tu n'as pas de temps à perdre avec Alan James. Tu m'étonnes, ce mec était un fou furieux, il faisait que présenter son livre et parler trop mal à la deuxième invitée qui était là, genre. C'était horrible. Un partenariat avantageux. Après une journée de travail qui n'en finissait pas, tu arrives à la maison et trouves à nouveau le courrier trié en plusieurs tas, une récente habitude de Sam. Comme souvent, il n'y a rien de d'intéressant hormis un courrier qui retient ton attention. Il y figure le logo de plus en plus familier d'Advance, ainsi que la mention « Urgent, réponse immédiate exigée », dans un rouge qui traduit parfaitement l'urgence de cette injonction. Il vaudrait mieux en finir avec ça une fois pour toutes. Chère famille Winston, par le présent courrier, nous vous informons que le gouvernement d'Advance vient de faire un pas en avant dans sa lutte contre les inégalités, en nationalisant les plus grandes sociétés privées et en redistribuant les ressources aux citoyens de notre grande nation. Le programme d'obligation de partenariat nous permettra de nous assurer que le peuple ne soit plus spolié des richesses qu'il produit. Je ne me souviens pas d'avoir lu ça dans leur manifeste. Chaque foyer deviendra partenaire d'une des 3 institutions soigneusement sélectionnées par Advance pour leur performance constante et leur sécurité financière. Veuillez noter que les retours sur investissement se basent sur l'opinion publique et ne peuvent par conséquent pas être garantis. Veuillez sélectionner une première société parmi les suivantes. EOB, Eye of the Beholder. Qu'il s'agisse de produits cosmétiques, de vêtements ou d'autres coutures, nous savons pour voir la beauté de tous nos clients. Nails Deals. On fait toujours une bonne affaire avec Nail Frappadingue, ou bof, il était un peu horrible. Leisure Corp. Nous sommes là pour vous faire plaisir, qu'il s'agisse de sport, de voyage ou simplement passer un peu de temps seul, impossible de dissocier
Le plaisir des loisirs. En vrai, le deuxième, hein, moi j'aime bien. C'est pas le... Attends, c'est pas le logo d'Advance qui avait une note basse? Je sais plus, je crois pas. Je me souviens pas. Oh, la fortune actuelle, début de la fortune les copains. Merci d'avoir fait votre sélection. Veuillez renvoyer ce formulaire à l'aide de l'enveloppe fournie. Vous recevrez un rapport de vos partenariats dans 3 à 6 mois ouvrables. On dirait que même Advance ne peut pas vaincre ce fléau qu'est la paperasse administrative. Bah tu m'étonnes. L'avenir de cette nation est dans le partenariat. Avançons ensemble, Julia et Peter, machin. Quelle influence auras-tu au juste sur les choses? Aucune idée. Mais je crois pas. Je sais plus c'était quoi. Waouh, les jours ils filent. On a bientôt 1 an là. Plus que 200 jours et ça fera un danger. Ah, dites-moi que je refais de la télé là, s'il vous plaît. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de télé. Ça me manque la télé. Ah, peut-être. Peut-être, oui. La tempête. Oh, ça annonce... Oh non! Par pitié, j'en peux plus. J'en peux plus de la télé, j'en peux plus de la télé. Good evening, Alex. It's Bozeman here, your boss. While you're powering up and getting the adverts loaded, Okay. I thought I should just tell you that we've had one of those public information films from the government, and it's mandatory that you play it. Okay. You still have a free choice for the other 2, so read those tape labels carefully, but make sure you play the advance advert. Pas d'Advance. Ah. Right, that's the lot. Ok. Have a great show. Ok, celui-là, faut absolument que je le mette. Ah, j'ai oublié. Voilà. Alors celui-là, faut absolument que je le passe. Oh oui, celui-là, il est drôle. Et lui. Voilà. On est pareil pour ce soir, les copains. Oh non, faut encore faire choisir des images. À l'aide. Enfin, je choisis des images, j'aime pas, j'aime pas. 3, 2. Good evening. Oh non, c'est encore lui qui parle en prums. I'm Megan Wolf. Our main stories tonight. Uncooperative. A mysterious symbol has appeared overnight on thousands of buildings throughout the capital. Tonight, in an exclusive live interview with Prime Ministers Julia Salisbury and Peter Clement, I'll be asking what this mysterious symbol might mean. Oh mon dieu, celle que je voulais mettre tant mieux. Dismiss the graffiti as a publicity stunt, or an act of frustration by a tiny disorganized group. Mais c'est trop dur ce truc. Choisir les bonnes images et tout. Be content. We shall overcome. Trapped in Dante's taint for more than a month now, doctors Ingrid Svorsborg and Horgensvoord and David Wong announced today that they're considering 2 possible options. With 2 of the finest minds in science working together, hopes are still high for the eventual return of the team to dry land. While both options are still on the table, support seems to be growing for a daring escape attempt. Je sais pas du tout si j'ai choisi la bonne. Can't fix the most advanced craft Oh les copains, sachez que pour le moment, en tout cas, je pourrais pas trop lire le chat après ça. Merde, la 2, c'est elle. Our very own Robin Short was on hand earlier today when this new protest group first presented themselves. It might seem amusing to us, but clearly this formerly overprivileged section of our society is not adjusting well to the new future. Je sais pas quoi choisir moi. It's often too easy to forget that not every citizen is thriving under advance. Table for 2. Johnny Hamsleeves and Tiffany Lamour were spotted having a private moment out at lunch today. The popular couple have certainly been on a roller coaster since they started dating late last year, and this image is sure to place them firmly back in the tabloids. Could we be on the verge of the biggest celebrity wedding since professional wrestler Randy Grizzlenuts McFridge Ok, les ragots, ça intéresse toujours les gens, ça. team partner Tina Tiny Hands last year in a wrestling ring made entirely of cake? Is this once celebrated role model about to become the bad boy of sport? And onwards and upwards. In an attempt to put the Mr. Snugglehugs disaster behind them, Rimington's Fist CEO Sophia Rimington today announced a brand new product that already has the markets buzzing with interest. This groundbreaking product came as quite a shock when it was revealed earlier today. Ah, let's go, la première là, je prends la première. But the young CEO can fulfill her promises. Described as a breakthrough far ahead of its time, the male contraceptive pill is heralding a sexual revolution. Its fans are celebrating the fact that men can finally take equal responsibility for contraception, but others have expressed concerns over its safety and side effects. With that exclusive prime ministerial Ok, c'est fini les images, tant mieux. And our very own Patrick J'ai Bannon détesté. coming to you live from the first annual Sports Board final. You won't want to miss a second of tonight's National Nightly News.
C'est quoi leur truc là? Ça, je sais pas ce que ça veut dire, faut faire attention aux températures. Du coup, je mets du froid dessus. Je sais pas quoi ça sert, le téléphone y a rien. Waouh! Ils sont heureux, regardez-les! First tonight, after the Christmas horror caused by Mr. Snugglehugs, we have an exclusive interview with one of the victims. Okay. Poor 7-year-old Timmy Tadlock, like so many of those affected by the Christmas bloodbath, has spent the last 3 months undergoing a series of reconstructive. Ah oui, du coup on est après Noël, mais Last week, quelques jours après Noël, he spoke non for longtemps the après first Noël. time since the tragedy. Oh, je sais plus. Tonight, he talks to us. Before we go to the interview, however, this station would like to issue a full and frank apology for any part we may have played in the tragedy. We should never have advertised Mr. Snugglehugs. That our publicity, the sheer scale of this tragedy, and now upwards of 8,000 casualties, might have been averted. On behalf... In future, we will do better. Now it's over to Robin Short at the Tadlock family home. Robin? Thank you, Megan. I'm here with Mr. and Mrs. Tadlock and their 7-year-old son, Timothy. Thanks for spending time with us today. Yes, well, Je sens qu'il va y avoir une connerie avec le gamin. After what you lot did, irresponsible. I mean, whose idea was this anyway? It's all right. It wasn't your fault. As you can see, Megan, there's still a few open wounds here. I'll tread carefully. Timmy now. Il peut pas parler. Hello, Timmy. Can you see me? Mummy, who's that lady? It's the lady from television, Timothy. She's going to ask you a few questions. You be careful now, it upsets him to remember. Don't worry, Mr. Tadlock. I wasn't the youngest ever editor of the Swinstead Middle School Inquirer for no reason. So, Timmy, can you tell us what happened to you? You had just unwrapped Mr. Snugglehugs, hadn't you? Was he under the tree? Yes, I could smell him already. He smelled like love. Ah, yes, that'll be the fur. It's scented with hoof. I was so excited. I ran up to my room and gave him a big hug. He was so soft and warm, like our cat, before he got in the way of Daddy's Porsche. Bloody cat had a death wish. And what did Mr. Snugglehugs say to you? He blinked his real action eyes and said, "You're my very best friend." But I sure wish Mrs. Snugglehugs was here, and she can't be, for just $89.99. And then it's the general error. 41! And is that when he burst into flames? Look careful. And then he exploded. Oh, look, I've asked you nicely. And am I right in saying that one of his real action eyes is now permanently embedded in your cheek? Yes. When I took him in at night, it glows through bandages. I know it's under there, staring at me. Yeah, some of the other children have started calling him Timmy Three Eyes. And with his glasses, that's 5. It's too many eyes, Robin. And what's the last thing you remember before the darkness overtook you? He looked at me with his one eye and laughed. Laughed as he burned. It sounds very traumatic. Do you have nightmares? Oh, right, that's... Coming in here with your camera, trying to make a buck out of our suffering. I won't have it. Mr. Tadlock, just a couple more questions. Timmy, do you think you will ever be what we can call No, you've had your normal questions, again? and now look. Oh, you've made him cry with all 3 of his eyes. Calm down, you're scared. Do you think your parents will ever really love you again? Right, that's it. Enough. Come on, I'm happy, Mr. Tadlock. Your poster, your favourite poster, Timmy. Are you okay? So there you have it, Megan. Just one of the many victims of an indescribable tragedy that has shaken our nation. I'm bleeding, am I not? Thank you, Robin. Harrowing stuff. And many questions to be answered by C'était terrifiant ce qui vient de se passer, les copains. How will she turn this crisis around? So, Jeremy, what are the warning signs a consumer should look out for when they're spotting a dangerous toy? Well, Megan, experts advise to always check for the new advance mark. C'est vrai que j'avais diffusé la pub de Monsieur Calinou là. Yeah, can we just get a close-up on camera 3 here? So if we take a look at this National Nightly News mug, you should see the mark just on the base of it there. Ah In the ouais. wake of the scandal, the government were praised for their swift response
in bringing in this set of stringent checks and new products. It certainly is good to know that someone's watching out for our families. When we come back, our very own Patrick Bannon will be Ça va être la live pub. from the sports board. C'est la première que je vais poser. You won't want to miss it. We'll be back after these messages. 1 minute back. Oh, sorry, I'm bursting. Bah va aux toilettes, Bichette. She's very good. Who? Megan. Yes, she is. Watch your back, Jeremy. Women are coming. I'm more worried about this water dripping onto my head. Alex, Oui, c'est de ma faute, oui, du coup. Entendre la partie intime dont je verse sur toi des nœuds. Pas difficile ça. Ok. Ok, faut que je fasse attention à ça. Il y a des gens tout nus qui vont vouloir saboter mon émission, les copains. Il va falloir qu'on se batte pour ne pas afficher les gens tout nus. Êtes-vous prêts sur Twitch parce que du coup on aura des gens tout nus et je suis désolée pour ça. Mais on les aura en tout petit. En espérant pas faire de gaffe. Par pitié que je fasse pas de gaffe. J'implose si je fais des gaffes. That's what it says. Merde, on est de Yes, I retour. understand that, but I always say welcome back. C'est le logo d'Advance. Oui, oui, du coup c'est le logo d'Advance. What's that supposed to mean? I didn't write it, Jeremy. That's all right, fine. Jenny, there's something wrong with the auto cue. 10 seconds. Oh, I just felt a drip again. Have they not fixed this? Want to see us fry? It's good for the ratings. 5, 4, 3. Welcome back. Merde, to c'est elle qui National commence. Night News. I'm Megan Wolf. Coming up later, we'll be speaking to the Prime Ministers about their exciting new healthcare facilities, transition centres. Nice to see. Wasting away in the right, Jeremy. Merde. But first, we're going now to our own Patrick Bannon, who's reporting live from the finals of the new game that's gripping the nation, Sports Board. Patrick? That's right, Megan, you joined Ouais, on fait attention à ce qu'il y a derrière les copains, s'il vous plaît. Sports Board Championship. It's been a hotly contested competition so far. I think it's fair to say these two have been dancing around each other all season. On fait attention à ce qu'il n'y ait pas de gens tout nus, s'il vous plaît. Striker's got an accuracy of 7, a danger rating of K, and a 12-month driving ban. Striker's known for her signature move, the Orangi hamster. And facing her tonight, hoping to prove himself with a career record of 12 outs, 14 finishes, and a divorce pending. It's Mr. Wingspan himself, Tommy, the fingernail C'est pris une Harris. claque. Just waiting on the ref now. The slapping ceremony is taking part. Mais Still going on. Striker go first. Striker, of course, first to start as she won the trivia round earlier on by some margin. The robe. Harris, perhaps the brawn and not the brains. Stupid. Eddie Striker. mince. Nice start there from Striker. She's determined not to let the nerves show. Not after last time. On to Mr. Harris now. Tommy. Using his arm to pick up the ball. Not a bad shot there from Harris. Back to Striker for shots number 3. All right. She's gone to sort of throwing under her legs. Not bad if you ask me. Is there contact? Don't know why you complain. To Harris. Bit of business with the ref, but it got sorted out. Je sais pas si on a une personne nue. Le jeu normalement il est Twitch friendly, c'est juste mon Twitch, enfin le... Là ma chaîne en gros elle est passée en plus 18 pour le jeu. Oh no, and Harris is not going to be happy with that. So really not a good start there for Tommy Harris in round 1. We can only hope that round 2 treats him a bit better. But first, of course, after the argument with the ref section, it's time to change ends. Now we have the ceremonial changing of the ends. Mais normalement oui le jeu est Twitch friendly mais... And of course now they go back to the starting positions as that makes sense. Ça fait aucun sens leur truc là. Striker giving it large. Second round, Harris. Winter round 2 now with Harris. Okay, we seem to have some sort of streak on the pitch. Ok ok tant mieux, j'ai pas montré. Alors que je voulais switch de... Try and ignore all of that security. I'm sure we're going to take them out as soon as possible. Apologize if we Je montre rien les copains, je montre rien. Non, je me suis trompé. Elle me met mal à l'aise. C'est bon. C'est bon, on a eu qu'une seule fois des boobies floutées. Mais qu'une seule fois. Eddie Striker. No, it's just some of the tightest play I've seen ever. C'est qui commence?
Harris. And was that the fitted thumb screw? We haven't seen out of the heats. What a brilliant move. Je comprends pas c'est quoi leur jeu en vrai de vrai. Back to striker. And we know what that means, ladies and gentlemen. That is, of course, the ground sound. Mais ils ont l'air bêtes. Mais je comprends pas le principe. I don't know about you at home, but I'm finding the technical mastering display here absolutely blooming jaw-dropping. The ref has spotted something in Harris's neck or head. And Harris is having an absolute shocker. What a miserable start there for Tommy Harris. Je comprends rien. And after all, it is a game of two halves. 4 rounds and 7 subgenres. But now, of course, it's time for the half. Je comprends rien à leur jeu. Sponsored by Bloomington Smith. On my whistle. Nice piece of music here to start the half-time show. Okay, another posh protester loose on the court here. We can only apologise for that. We'll do our best. Ok, je fais attention aux caméras. Is running around here with his genitals on display for all to see. Non, je suis pas allée sur elle. And ruining what was shaping up to be quite the dance interlude there. Oui. Now he's thrusting himself in Harris's face. Security's on it, and the bucket has been knocked over. I cannot stand it when the bucket gets knocked over. Hopefully he'll get taken out now. Genitals flying around for all to see. Really, if you ask me, not Sunday morning television. And out of there, hopefully taken away, never to be seen again. Les copains, j'arrive à gérer à peu près. Boy cannot be in the final pose. And a lovely finish there on both sides of the bucket. I wouldn't like to call that one. And as we head into round 3, I'd love to know what's going on in these two players' heads. But unfortunately, because of science, we can't. Thank you. Not bad. So that ball boy's giving me the eye all the other day. I don't know what's going on there. Striker there, not a great start. She looks a bit flustered, I think, after all that swinging around. Back to Harris here. God, what I wouldn't give to be that. Oui, il est vraiment nu. Oui. Et l'autre, elle était vraiment topless. Incroyable. Technique de fou furieux. Je comprends pas leur jeu. Aidez-moi s'il vous plaît à comprendre ce qu'ils font. Waouh, merci beaucoup pour le follow les copains. And Striker's gone for the animal bonus there, but of course, perhaps. And yes, Harris has counted with a tiny bell. That is wonderful play. Of course, we've seen that before. Je comprends rien à leur jeu. What a mud. That could have been the clincher. What a massive shame. Harris receives possession now. Harris to serve now. Harris, of course, undefeated by Kestrel in his last 4 battles. So, here we go. Tommy Harris. That's all right. Tout le monde veut voir l'action. Il lui a lancé dessus. Wesh, elle est énervée. Elle est énervée de fou là. Ok, ça va être quoi son move à elle? Il a l'air bête lui. Merde. Ils sont tout nus. J'essaye de pas les afficher. Non. I'll try and carry on. The players are trying to carry on, but of course it's difficult because these protesters hopefully we can get them taken off soon so we can carry on with the match. What's going on here? Yes. We want our money. Yes, very good. Take them away. Bloody wasters, absolute wasters. Oh, jog on! This is the mine round. It's an absolute bloody. Ouh. Oh les copains, c'est chaud de les gérer quand ils arrivent les deux idiots. Final round, and of course as it's a Tuesday, the final round is a mime round. Who could believe it? Allez, c'est quoi son move de génie là? Nice imaginary shot there from Harris. It really could go. Un tir imaginaire. Why not? High level play here from two absolute juggernauts of the sport. Hold. The bucket getting moved back to its proper place. About time, if you ask me. Ok, elle aussi fait un tir imaginaire du coup? Ou pas? Non, je crois pas. She's juggling it around from her hands. Interesting.
and she's put it in her mouth like as if it was an egg, and now she's and she spat it out. She did the egg spit. So a wonderful move there. Okay. From Striker, but she's in it to win it. On it like a car bonnet. Ok, c'est à lui maintenant. Tommy Harris here, having a bit of. Est-ce que quelqu'un comprend leur jeu ou pas? Genre ça a l'air d'être un sport, mais. And he's peeling it as if it were a banana, which is an interesting Mais move. je comprends rien. Not sure if he hasn't had his potassium or what's going on today with Harris. And he's throwing it, and the banana was the ball! Il a lancé une banane imaginaire. Unfortunately, that is the end. What a pathetic. There we go, Jeremy. That is over. How can he look his 8-year-old son in the face tonight? What a lump. We just have to wait for the referee now to announce it to make sure it is all official. Contestants in, please. And the winner of the first. Je cherche le but du jeu, je vois toujours pas. Alors, le but du jeu, moi là actuellement, je gère la régie d'une émission télé et je dois switcher entre tous les écrans, biper les sons, des fois choisir des images appropriées à ce qu'ils racontent, et gérer les gens tout nus qui s'affichent pas à l'écran. Voilà. Bidule ball, j'aime bien le bidule ball. Merde. Il n'est pas fini. Allez, lequel reprend l'antenne? Non, c'est lui. Putain, j'ai cru que ce serait Megan. Historic sports board, Jeremy. I didn't know you were a fan. Oh, yeah, I can rent a doubler with the best of them, I'll have you know. I certainly wouldn't bet against you. When we come back, I'll be talking live with Prime Minister Ça va être l'heure de la pub. and Peter Clement, who apparently have a big announcement you wouldn't want to miss. That's coming up after these messages. 1 minute Voilà. back. La pub. Fucking microphone shocked me. What? Fucking microphone just shocked me. Where's Oui. that sound guy? Everything okay? Oh, the mics are just Par trying to pitié, kill us regardez now. pas la pub. Hein. You'll be fine. You're unshockable. I'm immune to your cheap flattery. I'm wearing you down. Faudrait que j'aille remplir ma bouteille d'eau, mais j'ai pas le temps. Mais le jeu en soi est très très cool, c'est juste... C'est compliqué des fois à gérer et je peux pas lire le chat en même temps que gérer des émissions parce que c'est trop complexe. Ok. Ok, celle suivante. Je suis en train de crever. En vrai, c'est très drôle. C'est juste compliqué. Seem to have sprung a leak. Faut savoir gérer quoi. Several, actually. You're going to need a whole new lining up there. Triple C. Du coup là, pendant ces petits moments de pause, je peux regarder le chat et tout, mais sinon je peux pas, genre. Too bloody right, Peter Clement. Megan Wolf. My, but that's a firm handshake you've got there. She's tougher than she looks. Am I here? Here, with Mr. Clement on your left. Right you are, pet. Is your seat damp? 10 seconds, everybody. No, mine's fine. Have you had a little accident? Cheeky cow. 5, 4, 3. Welcome back. I am delighted to be joined by Prime Ministers Julia Salisbury and Peter Clement. Welcome to the National Nightly News, Prime Ministers. Oh, please, it's just Julia and Peter. We don't believe much in titles. It doesn't seem very advanced. We're delighted to Alors faut que je fasse attention parce que lui il dit pas mal de gros mots. I should ask how you feel about the graffiti that's been springing up across the capital. Should we be worried? Oh, no. No, you definitely shouldn't be worried. Well, not unless you've got a fatal paint allergy anyway. But yes, it does seem that there are still some people we haven't been able to help. You know, whingers mostly. People who've yet to benefit from the many advantages of the new future. And you know, Megan, as my old mum used to say, there are some pissants who just don't know how to be happy. Et voilà, il dit beaucoup de gros mots, c'est bien ce que je pensais. Faut que je fasse attention. Espace pour le sensor. Ouais, ouais, c'est espace. Je le fais avec espace pour le coup, parce que lui, j'arrive à le gérer. But we didn't come here to talk about what may yet turn out to be some alternative arts project. Which we no doubt will have funded. When we want to talk to the nation about something far more exciting. Yes, your office briefed us that you have an announcement to make, but they were being surprisingly secretive about it. Let me ask you a question, Megan. Okay, it's not usually how it works, but... What scares you? I mean, really scares you? It's death, Pet.
she's talking about death. We're all afraid of our deaths. It's part of being human. Sorry, are you saying that Advance have cured death? That'll be a vote winner. Yep, that was definitely a drop there. But while we may not have cured death, we hope we found a way to make it much less scary. And much less painful and much less expensive. Oui, il y a quand même un giga orage. Oh, sorry, yes, it's camera fall like that. When I was 13, my mum came and got me from school. We had to go to the hospital. My grand Super intéressant ta vie, papy. Hein? collapsed that morning, so we'd all to say our goodbyes. And I went in to see him. We were all frail and pale. And I was scared because I'd only seen him the week before, and he'd been fit as fiddle. And he said to me, Peter, he said, it's the right time. I don't ever want to be a burden to the people I live. Was that the last time you saw him? Nope. 3 days later, we were back home. He lived with us for 9 miserable years after that. He had to be fed with a rubber spoon. He had a commode, so he'd just take a shit right there in the lounge while we were watching football. He wouldn't even wait till half time. That sounds... It was awful. It was awful for us, and this is the point. It were awful for him. He could see it was destroying me, man, watching him slowly fade away. D'accord. Vraiment, c'est lui-là, je l'aime pas du tout. Déjà, il fait que jurer, et en plus, genre, il est pas très sympa dans ce qu'il raconte à chaque fois. And she didn't want to lose the children, as well as her old man. No family should have to suffer like Peter's did. And now, no family will have to. The health service is today opening the first of 300 new transition centres. The transition centres will handle everything for your last days. The legal, financial, medical and emotional costs are all catered for and paid for by the government. So even the poorest citizen gets to pass on with dignity when they choose. And that choice is important. This is a service only for people who choose it. For people who feel they run their course and don't want to burden themselves or their families with a slow, long, humiliating decline. Just given me an electric shock. Are you okay? I don't know. I think it's from my asshole. Oh, we're still on the air, Peter. Yes, sorry, my apologies. Oh. Are you not worried that this new... Il s'est pris une décharge dans le cul, ce loser. Pardon. In what way? Sorry, I've got sapped again. Can I get a little bit of help here, please? That the older generation might feel somewhat... Jesus, I rolled your face, fucker. That one was massive. Right, no, this bastard's coming off. That the older generation might feel somewhat coerced. Ils ont échangé de place. Coerced into spending their final days eating gourmet food and drinking fine wine and luxury spas and gardens. Look, I am perfectly capable of... with a rutting twat. Prime Minister, please watch your language. Go get yourself sorted out. Right. We're launching a government information film tonight. It should tell your viewers everything they need to know. You really do move at a breathless pace. It's hard to believe you've yet to be in office a year. Oh, Megan, we're only getting started. And on that note, thank you both so much for being here. Jeremy. Right, yes, that's all we have time for tonight. Thank yous go out to our guests. Congratulations. Il a pas l'air d'aller bien. Il a l'air fatigué. And we'll see you tomorrow night at the same time. My name is Jeremy Donaldson. If you can, have a peaceful night. Good, we're out. Good job, everybody. Ok. So they just... I don't suppose there's any way this could be a good thing. À l'aide. It's my nephew, so we Il m'arrive quoi là? not the leak. À l'aide? Ok. À plus. À plus partout. C'est une dinguerie. Toujours 153. Un bonus généreux. Le début de la fortune, toujours. Ça c'est bien. Ah non! Vacances à 90-90, je sais pas c'est quoi. Ici augmente. Le reste descend. Je sais pas pourquoi, je sais pas c'est quoi. Le monde va mieux.
Ça, je sais pas c'est quoi. Le patron m'aime bien. Ça, je crois que c'est la révolution. Alors, les rushs. Il y en avait qui avaient l'air pas mal, mais je sais plus, c'était... Ah non, c'est le premier jour, my bad. Pardon. Non, j'ai la flemme d'écouter leurs conneries à eux. Non, il n'y a pas eu de dinguerie cette fois-ci. Je peux maintenir la touche espace afin de censurer? Oui, bien sûr, oui, je m'en doutais. Ok. C'est Advance qui a une opinion généreuse de toi, je crois. Ok, ok. Jour... Confinement? Ah ouais? Comment ça, confinement? Je suis confinée au travail en plus? C'est quoi cette vie de fou là? Je suis confinée au travail. Oh, thank God you're alive. It's Jenny, the floor manager. Are you okay? Alex, you need to get it together. Look at the broadcast screen. Oui. Just look at it. That's all we've been putting out since you went down. You have to fix it now. Look left, Alex, out the window. See? They're all over it, the little bastards. Turn on the Snuggles app by pushing the big red button and it'll deal with them for you. Voilà. Excellent, Alex. We're broadcasting again. They must have built up while you were napping. Usually it only takes a tap on the button to clear one. Look, there's a lone one climbing now. Zap it off before it starts to mess up the signal again. Great. That seems to be the last of them, for now. Right, we're about a minute out. Get the adverts loaded up. I've got to deal with my pet idiot. Toujours mettre les trucs d'Advance comme ça ils sont contents. Risque professionnel. Il y a marqué. Ok, ça je le mets pas. No professionalism. Allez. It's not a mess. Everything is where it should be. Ce sont les oursons, ouais, apparemment. And I expect you to know the difference. Ah mince. Of course Megan's place looked lovely, but I can't see it, can I? Thanks, Jenny. How's lock-in with the boyfriend going? Decided to take his chances on the wild streets, eh? Rather than endure another romantic comedy. C'est qui ici? Jeremy, Jenny says your hair looks stupid. Yes, I can hear her. She says she's not talking to you. Yes, I know, I can hear her. Du coup, faut que je surveille les oursons là. Make it so. Okay, 10 seconds. Break a leg, everyone. Preferably a furry one. 5, 4, 3. Pas par laquelle je commence. Good evening. Je commence jamais par la bonne. I'm Megan Wolf. Our main stories tonight. Snugglefox? It's been almost 5 weeks since all the Mrs. Snugglehug's toys woke up simultaneously in factories worldwide. Ah, c'est des monsieur et madame Kalinou qui... The Mr. Snugglehugs were so short-sightedly destroyed. And now, as this photograph suggests, they may be changing tactics. Built to surprisingly traditional gender stereotypes, the Mrs. Snugglehugs have been arming themselves with a variety of household implements. All the more reason to make sure that cat flap is taped up good and tight. Armed with blunt weapons, the Mrs. Snugglehugs are only ankle height and therefore able to be kicked away easily by young, healthy individuals. They do, however, pose a particular risk to the elderly, medical conditions like fatal bruise syndrome. Going stir crazy, with no signs of Mrs. Snugglehug's batteries running out, and the government lockdown now in its 31st day, domestic relationships across the country are taking some unexpected turns. Dramatic reports are beginning to emerge of uncharacteristically bold behaviour in homes across the country. And we're not talking about the model planes that occupy so much time in the Donaldson household. With dating options limited, many house sharers, in particular students, are finding solace in co-tenants they'd previously rejected as unfuckable, indulging in an activity that has become known as snuggle-tugging. Going it alone. Popular crustacean Johnny Hamsleeves is back in the news today as his astonishing photograph that he linked himself. Sa tête, elle me dit quelque chose. Je sais pas qui c'est, mais sa tête, elle me dit quelque chose. When the lockdown was announced, Johnny's long-term partner, Tiffany Lamour, was busy in the capital preparing her new show, Chocolate Clit Bombs, for its now post. Je suis jamais sur les bonnes cams, c'est trop grave. Let's hope the exhibits don't melt. Being locked in alone seems to have made poor Johnny realise the empty pointlessness of the professional sportsman's existence. A life that, while no longer bringing great wealth, still offers vacuous conversation,
narcissistic wives, and an utter lack of social importance. Let's hope he doesn't run out of toilet paper for those tears. The shape of things to come? In their own version of a lockdown for more than 45 years now, the descendants of Doctors David Wong and Ingrid Sporsborgen-Horgensvoord and their unfortunate team today managed to get a personal statement to the surface using flagellized imaging equipment. Many of the Sporsborgen-Horgensvoord, as they've come to be known, have certainly captured the public imagination, with a recent vote naming Helvetica Sporsborgen-Wongensvoord the most likely to survive a massive electric shock. Greetings from Dante's Tate, or as we say down here in the family, many mushrooms to you. I don't know what a Mrs. Pluckless Plug is, but they sound like they're causing you guys real problems. We've been trapped down here for 8,961 days now, and all I can say is I sure am glad Mum and Dad chose not to get on that escape craft. Since they grew me and the rest of the family, we've been getting on famously, and sometimes T'aurais dû mettre l'autre. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. Also, it turns out, as push, you can eat flards, if you can handle the stomach cramps and the amnesia. Greetings from Dante's Tate, or as we say down here in the family, many mushrooms to you. It's hard to believe they've been down there so long now. But as everyone knows, time moves differently underwater, Jeremy. That's why goldfish are so stupid. That's right. As anyone will tell you, the deeper the bowl, the thicker the goldfish. There's no denying the logic of that. Class war, a worrying turn today for the formerly rich as ever more punishing measures are announced, Alex. With the country becoming ever more hostile to the previously wealthy, those who manage to skip the country must be very grateful to the people who help them right now. This programme has received reports of rich relatives on the run actually being filled with helium and released into the stratosphere. If those rich bastards think they're above the rest of us, why not give them a hand? Ah ouais, Megan, elle a plus aucun filtre, hein. And Advance speaks out, with the snuggle struggle proving a test to governments around the world. Advance HQ released En fait, à mon avis, avec le confinement, ils perdent tous les deux un peu la tête, hein. In the accompanying release, they asked us to stress that they have been listening and that this should be taken as Elle, c'est la mieux pour reparler d'Advance. Lui, là, j'en peux We've certainly plus. done our bit on this show to contribute to the political climate. But let's not forget, how we behave in our home lives is what really matters. Let's hope it's not just me who filled out that questionnaire, Jeremy, or we're all in trouble. Let's play that statement. Je préfère la sienne, je pense. Hein. I know many of you feel lost right now. I know I do. Which Mais has marche! nothing to do with the waning support for the government, and I don't know why you keep saying that. We're doing loads, okay? Il voulait pas marcher. We have scientists looking into the lifespan of lithium batteries. Good ones too. Dégagez. Not the red wine cures cancer kind. And no, I can't tell you when all this will be over. Oopsie. Just stop asking, will you? Let's stop focusing on us and what we're doing and start focusing on you. Because I have some questions for you, actually. Why don't you think the rules apply to you? Do you really think sunbathing is classed as exercise? And since when was hummus essential? C'est absolument trop drôle comment ils volent. Hein. Doesn't feel so good, does it? So yes, we've probably made some mistakes. But for now, let's not look at who did what or why. Let's put the full responsibility for this on you. Feel guilty. Feel afraid. Feel anxious. Turn on each other if you have to. Fight over sponges and then go home J'aurais peut-être pas dû la and prendre stay pour there le- and think about what you've done. Pour la déclaration. Just don't turn on us. That won't help anyone. Thank you. Delectable stuff. Later tonight, Jeremy will be catching up with brave roving reporter Patrick Bannon, while I check in with two friends of the programme who find themselves stranded at opposite ends of the country. And then, in part 3, Merde, j'ai oublié there's de going switch to de be a caméra. quiz. Presumably because there's nothing more important going on that you might like to report on if you were saying a news programme. And in a moment, we'll both be asking Sophia Rimington how such a trusted brand can have made such a terrible manufacturing mistake. With what it describes here as help from popular psychic scientist Delia Lywell. Oh, I like her. Why do you do that? That's all coming up on tonight's National Nightly News. J'en peux plus d'eux. Ils me font ne pas écouter ce qui se passe autour, genre.
Et du coup, je suis... Le mec était peut-être mieux pour le coup, ouais, c'est ce que je me suis dit au final. J'ai pas à le gérer, en fait, il le fait tout seul. Bah, visiblement, oui, il le fait tout seul. Y'a rien à faire. First tonight, how did we get here? Where are we going? My bad. And most importantly, who's to blame? Joining us from her ranch in Arlingsfield, Milkirky is the CEO of Rimington's Fist, internationally respected business Bengali, Sophia Rimington. Thank you for having me, Megan. I'm a huge fan of your work. And from a crystal healing laboratory, what I assume is a garage in Upper Lowington, inexplicably renowned psychic scientist, Dr. Delia Lywell. Thank you for being here. Thank you for having us. Sorry, us? Myself and the eminent professors. Is that what you call the voices in your head? I've always seemed to attract dead scientists. I don't really know why. The money? They express themselves to me through ethereal algebra and quadratic predictions. It's all very technical. No, it isn't. I concur. Miss Remington, the entire Snuggle Hugs range will surely go down as the biggest public relations disaster in history, won't it? Well, of course, that's one world record we would never have sought to claim. What can you say at a time like this? There is only one thing that can be said. I'm sorry. We're sorry. From everyone here at Rimington's Fist, but especially the dedicated inventors and world-beating engineers at Rimming Toys, we are deeply, deeply sorry. Who could have predicted that letting a child's toy learn how to love could have such unforeseen consequences? Mary Shelley? We see you, Sophia Rimington. You are preening by a metal vessel, and where you venture, you will see neither land nor sky. Is that supposed to be the future? Only the past is concrete. I remember being a child in my grandpa's workshop when he made the first dancing hangman toy. He put it by my bed, and when I couldn't sleep, I'd wind it up and let it go, and I'd watch that happy little executioner just wiggle and wave his tiny knee and dance before my eyes. Grandpa sold thousands of them, on the quiet, obviously, and he used the money he made to found Rimming Toys, which is now just one small part of the global supermassive megacore that is Rimington's Fist. Sadly, we lost Grandpappy along the way. He died in a fire at the preschool tobacco factory, another one of his pet projects. But we never lost his spirit of invention. Elle parle beaucoup. I'm not entirely certain what your grandfather's offensive toys have to do with the current predicament. The spirit of invention, Mr. Donaldson, the passion to create, to problem solve. And that is why I'm here today, to tell you about a brand new product we're launching simultaneously around the world from midnight tonight. We said science! Science! We hear its song on the breeze, its breath on the wind, its Oui. under the covers. How Ah non mais, elle a une de ses têtes, la madame. Keep us in suspense any longer. Won't be my feature she's making up next. Rimington's Fist is proud to present Snuggle Traps. Safety and security in these dangerous times. Each box of Snuggle Traps contains 8 devices, all guaranteed to stop a Mrs. Snugglehug in its tracks. That's enough for a small lawn or 4 window boxes. And you want to know the best thing? They're only $129.99 a box. Now that is affordable peace of mind. We see you, Jeremy Donaldson. Not now, honey, I'm mid-pitch. The best thing about Snuggle Traps is they're powered by next-generation Flardinium batteries. So, however long the enemy lasts, these traps will outlast them. We see you, Mr. Donaldson. You are screaming and yelling. Your friends are crying. They fear you. And then you're gone. Oui. God, I just got chills. Did anyone else just get chills then? I think I did. I think it's more concerned. I think I'd be more concerned about these traps. Quickly, before we go to the break, these appear to be attractively repackaged landmines. Aren't they dangerous, say, to children? Oh, hell yeah. These are not toys, but they're explosive fun. Sophia Rimington, Dr. Delia Lywell, thank you for joining us. When we come back, we'll be taking a look at the situation across the country tonight. Don't go away. We'll be back after these bandages. Was that all right? Oh yes, Doctor, that was exactly what we... Oh, il est vraiment en train de Nice, canner. that young Miss Remington. I think she'd make an interesting dinner guest. Do you think so?
I think I'd rather spend the evening shoving Delia's sacred crystals up my skeptical arsehole. Poussé. S'il n'y a pas trop de mobs, alors c'est automatique. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. Mais vas-y, même si c'est pas automatique, je passe mon temps à regarder. Parce que... Enfin, même si c'est automatique, je passe mon temps à regarder. Parce qu'en vrai, genre, ça me terrifie. Yeah, well, it's been a long time coming. Yeah, exactly. You said it, I've said it. Oh non, pas lui encore. J'en peux plus de le voir, lui. I just don't want it getting back to him that it came from us. Hey, no, Jenny. You're not backing out on me now. We're in this together. Get him. Ok, pour le moment, je laisse gérer. You're on the balloons. I've got no idea how old he is. 40? 17? Yeah, ready. Okay, coming back. In 5, 4, 3... Welcome back to the National Nightly News. I'm Megan Ruth. Now it's time to take a trip around the country to hear how the lockdown might impact the nation from some friendly faces. Joining me are respected academic Katie Brightman and author of Alan James's Kites, Alan James. Thank you for joining me. It's a pleasure. Thanks for having me, Megan. Thanks, Megan. It really is a pleasure, Katie. I enjoyed our little heated encounter. I wish I could say the same. So first off, Katie, Tu m'étonnes, il lui a tellement mal parlé. J'ai pas regardé la pub. Je suis désolée. Explique-moi ce que t'as vu et je vais peut-être pouvoir te le décrire. I was staying at a hotel after an international policy convention, and we had a particularly heavy night out. You know what economists are like. Notoriously hate splitting the bill. And I overslept, and as you can imagine, I've been here ever since. But there are certainly people much worse off than me. Exactly. Et moi, je suis bloqué au boulot, genre. Definitely. And I've had to refund every single ticket, even the cheap seats. Oh, Alan, I'm so sorry to hear that. Yeah. People are being quite rude about it. They don't seem to realize we've already spent. Je crois que les points rouges, ce sont les anti-advance. Ah. Mais quel point rouge? Il y a eu des points rouges. My book, Alan James's Reich, is now available in paperback. Unbelievable. What was that? You're unbelievable. So, Katie, how do you think this might affect the economy? Should we be worried? Quel point rouge? Megan, not to sound dramatic, but this could be catastrophic. Unemployment has Putain, j'ai du mal à capter les voix. Frankly, it will be a miracle if a lot La of violence, people là. can survive this. There you go, scaremongering again, spreading this latest liberal. Après, à savoir, hein, ces deux-là, ça m'aime pas du tout. They want us quiet. Il est horrible tout le temps, lui. C'est un abruti. And they want us inside. A hoax? How on earth can you say that, Alan? Well, I haven't actually seen one of these supposed. L'icône de poing. Ah, ok. Well, no, but Je pense, oui. C'est ce que je voulais dire par genre la révolution, la rébellion. From regular toys. That's a lot of people. And this is no different. You're just as likely to be hunted down by a yo-yo or a tennis racket. He makes an excellent and persuasive point, Katie. Don't listen to her, Katie. The press are the enemy of truth. She's agreeing with you, Alan, you absolute shit. Alan, are you now recanting your statement that these Il est vraiment toys trop aren't bête, dangerous? j'ai juré. People are saying they're just like normal toys, and that simply isn't true. Corrupt media lies. And Katie, how do you respond to Alan's claims that Mrs. Snugglehugs might be dangerous after all? I suppose I guess I'm agreeing with him. Thank you, Katie. I appreciate your support. A lot of folks are saying this Mrs. Snugglehug situation will all blow over. L'autre, il s'est ramené avec son sandwich, il me fume. Yes, right, exactly. We need decisive action from the government. We need huge financial support to protect our workers and our businesses. We need to support the vulnerable, and we need to repent. Exactly right, Katie. We brought it on ourselves with all our liberal indulgences like art, cake, and healthcare. Et vraiment, il est en train de se faire son meilleur plat, lui. Hein. Sacrificing our firstborns, or to push a beloved family pet. Absolutely, Alan. If we can all successfully come together as a community and perform Parce que c'est passé là-bas, mais hopefully we will appease the great ancient. Katie, could it be any worse? Luckily, over the past few years under Advance, they've invested heavily into health. So the system can actually bear the strain. Is it lucky that the Llama Lords have unleashed a horde of man-made monsters on its own people? Je sais quand il y en a beaucoup, ouais. Will you just stop for 5 fucking seconds? Ils sont dans la même mince.
Ils sont dans la même pièce. Massing an army to kidnap. That's you. That's what you sound like. But I don't sound like that. Yes, you do. You do, Alan. You do sound like that. And that's why no one wants to be your friend. I've got loads of friends. No, you haven't. I don't think you do, Alan. Yeah, stop lying, Alan. I'm not lying. You are. Oh, good one. Ich win. Well, I'm telling. Alan James. Alan, you know what they say. Brightman, thank you for joining me. Some real Ils sont dans la même pièce, from mais two of the territory's leading minds. je comprends rien. Any moment now, I'll be heading over to Jeremy, who is going to be bringing Il a oublié qu'il était à la télé, us a JP. minute report of the status of the nation. Over to you, Jeremy. Thank you for what I'm sure was a reasonable debate, which really contributed to the Il allait manger, il a pas pu, c'est trop grave. Next, out on the streets, someone who's always doing exactly that. It's Patrick Bannon. Are you there, Patrick? Hello, Jeremy. Yes, hello, I'm here. I'm here live. Apologies for the quality of the broadcast today. Couldn't find any cameramen or women brave enough to come and join me, so I'm out here on my own. Right, and can you tell us what it's like out there? Yep, I can. It's as you can see behind me, the streets are currently completely deserted. So my question, Jeremy, is just how long? I mean, could there be danger lurking just around the corner, waiting to end the fledgling career of this young, promising journalist before his full potential is even realised? Will he die, underappreciated by management, and frankly, if you ask me, very, very much underpaid? I don't think there's any danger of that, Patrick. What's that on your jacket there? Oh, that's actually a sponge. What I've done here is made a snuggle-proof jacket, Jeremy. The network didn't bother sending me any PPE, so I've been forced to improvise. In fact, showing the sort of resourcefulness that would make me an ideal candidate for, I don't know, for example, an anchor position starting whenever they'd like. From your point of view, Patrick, just how safe are our streets? Not safe at all, Jeremy, not safe at all. I'd recommend people staying inside, following government advice. Il va lui arriver une dinguerie, c'est sûr. At all. Unless, of course, like me, it's for groundbreaking journalism reasons. Mm-hmm. And just where are you, Patrick? I'm in the street, on the street. Ah non, il est devant une rue, il est devant une image. Jeremy, there. Which street? Which street are you on? Oh, which street am I on? Oh god. I'm just looking for a sign. Oh, there it is. I'm on Bannon Avenue. Bannon Avenue? Yep. Bannon Avenue. Yeah, no, I can hear you fine. Yep, I'm on Bannon Avenue on the sign, it says there. Like Patrick Bannon? Oh yeah, that is that's strange, that's a weird sign. I don't know what's going on there. Where are you really? I'm on Bannon. Alright, fine, I'm not on Bannon Avenue, I'm at home, to be honest. Alright, fine. Well, I'm in my bathroom technically, but you know, I couldn't face it, to be honest, mate. It's you know, it's terrible out there, I don't want to go outside. They're everywhere. I'm sorry for lying. We don't expect any less of you, Patrick. Waouh, ça tire à balles réelles. I can, yes. I'm no expert, Patrick, but it sounds unmistakably like a tiny fist tapping on your door there. Oh, fuck, it does. Oh, fuck, Jeremy, shit, no! Oh, bollocks. Perhaps there's a small queue of tiny fists, each wielding a different gendered household implement, ready to bash in the heads of lying little roving reporters. But you're lying, aren't you? Oh, shit, fucking, listen to me, you bastards! If you're out there, just to piss off, you little fucking snuggle fucks! I'm too talented to die! Oh, too talented, what the hell? Okay, it's fine. It's fine. Oh, God. Don't worry, Patrick. I'd say you've got a few seconds before they break their way in there and finish you off. What do you see, Patrick? I see only the devil. I see only Satan. Oh God, no. They're coming to this. They're coming on. No, you fucking
Wow, c'était terrifiant. Ah super, je suis pédé. Bah écoute, rip moi, mais c'est pas grave, c'est la vie. Et sinon, c'est un poster, non. Ah oui, oui, c'était clairement un poster qu'il avait, ça se voyait, genre c'était vraiment un fond vert. Genre. Et bonsoir Kiré, ça fait longtemps, ça fait vraiment très longtemps. Waouh, pardon, j'ai oublié de mettre la pub. Waouh. Oh non! Oh non! Je crois que j'ai un fracassin. Je sais pas qui il parle, à l'aide. Qu'est-ce qu'il y a de Ray? Le soleil, ouais, j'ai vu, le soleil c'est une image. Je comprends rien à ce que je dois faire là. Ah. No, I'm not. I'm not going to. I don't have to. No, you're being a child. Ok, maintenant il faut que je me bagarre avec un qui va pouvoir venir, genre. Oui, le soleil il a un visage, il est trop mims. Va-t'en! 5, 4, 3. Welcome back to the National Nightly. Well, welcome back anyway. We know isolation isn't easy, so finally tonight we have something a bit different for you. Even though some people felt it's not our job to entertain the public with absolute nonsense, other, more important people overruled those people. So it's time to find out who will National Nightly win and who will National Nightly lose. National Nightly, National Nightly, National Nightly. So, how do we play? Well, joining me is a man who knows all about playing. It's Tommy Harris. Hello, Tommy. All right, Johnny. It's good to see ya. And how are you finding the lockdown, Tommy? What do you mean lockdown? The enforced isolation of everyone in the country. Ah, yeah. I think I heard about that actually. Yeah. You're in bed, Tommy? Yes. You called during nap time, so. Of course, that's my fault. So, why don't you tell us how the game is played? Well, it's pretty simple, Jeremy, you sausage. I'm going to ask contestants from around the territory 3 questions about what else, yours truly. And those people are going to get a chance to win a very special prize. And what are they playing for, Tommy? Drum roll, please. Jeremy. Oh. Jeremy. Thank you. This. Is that? What is that? It's my athletic support, Jeremy. Oh. But I've signed it, so. Oh, well then, what a fantastic prize. Have we got anybody waiting to win this once-in-a-lifetime prize, Jimmy? I believe we have Angie on the line. How do you feel about winning this man's old pants, Angie? I've never been so excited, Jeremy. And can I just say, I love you, both of you. Well, you've said it now, haven't you? Oh, Angie, I love you. In a way. Tell us about yourself, Angie. Well, what can I say? My name is Angie. J'en peux plus. Je dois me bagarrer avec des trucs maintenant. And my dental hygiene has been described as acceptable. Brilliant! Right, well, shall we get this shambles on the way? Absolutely, John. Can I get 30 seconds on the clock, please? We haven't got a clock. Yeah, I did ask for a clock. So, well, why don't you start, and I'll stop you when it inevitably becomes unbearable to watch. I love it. All right, here we go. Time starts now. Question 1. When is my birthday? The 13th of August at 7:19 a.m. C'est trop grave d'en connaître autant. Absolutely correct. Question 2. What? I said, what is my favorite color? Crushed praline 4. Encore 12 minutes, c'est long. And finally, Angie, j'ai mal à mon épaule. What is my star sign? That's a trick question. You were born outside of the human understanding of the cosmos. Unbelievable. That is correct. Stop the clock. Wow, that really was tough to watch. How did you do, Tommy? Well, Casse-toi. Angie, my love, you got
every single question right. Which of course means you lose and win absolutely nothing. Thanks for playing, Angie. Bye. Do we have another contestant on the line at Jelly Bean? We do indeed. We should have Sonia Artleach. Are you there, Sonia? Of course I am, Jamie, darling. Thank you for being here, Sonia. Oh, there you are, Tommy. Mwah. Let me guess, you work in theatre, don't you? Is it that obvious? What gave it away? Was it the glamour or poise? C'est long. It certainly wasn't your inherent. C'est long pour du cringe, hein. Ça se voit qu'ils sont confinés et qu'ils s'ennuient. Oh well, if you must play this game. I am a theatrical agent. I represent the likes of Rudy Beefman, Samuel Coffee Cup, and Jodie Carpetburn, amongst others. And how's the lockdown affected you, Sonia? Well, they may have closed the theatres, shut the studios, and boarded the cinemas, but they won't get me that easily. How are you managing without any work? Due to a savvy clause in all of my artists' contracts, Casse-toi! I am able to claim my 15% from their unemployment benefit. Wow, that certainly is sharp. Standard stuff, standard stuff. And can I ask, where are you speaking to us from? Well, I work from home, you know, to keep costs down. And who's this? Oh, well, you know, when they gave the order, I was actually mid-meeting with a client, so we've been isolated together. Yes. Fucking way! What the fucking fuck? Is that Tommy Harris? I'm a huge fan. Can I just tell you how bloody brilliant you are? Actually, Jeff, we're about to play a game, aren't we, Tommy? We got time, Well, if it's not too bold, I think I am in love with you, Mr. Harris. No, it's not too bold. That's all right, don't worry. Hey, I'd love to show you some of my stuff. I've been working on some new shit. Well, at least you're already aware. During lockdown, we've been workshopping some of Jeff's ideas for much younger children, haven't we? People still let you near their children, do they? Yeah, that's right. Yeah. I've been developing some shows for younger children. Well, we'd love to see it, wouldn't we, Gerbil? Absolutely dying to. Right, so, what do kids love? Timely child support payments from their absent fathers. Shallow and overproduced musical numbers? That's right. Animals! So, I'm trying to address the things that kids C'est need long. to know. C'est très long pour du cringe là. That they'll understand. Do you understand? I think yes. I think so, yes. Jeff's one of my best clients, aren't you? I am. Yeah. So, the first one we've been working on is called The King of the Jungle's Mortgage Repayments. It's about a lion who's having problems with his interest rates. I see. Does he have a broker? He does, yes. He's a porcupine. How did you know that? Well, your work is universal, darling. It speaks to people. I'm going to say something to you, mate. I think you're onto something here. Oh, the bear, Oh, yes, right. This one is much better. So, this one tells the tale of Mr. Bear. Now, Mr. Bear is a very sad bear, because all of the other bears don't think that he'll amount to much, and they tell him that his plays are lazy and derivative. I think you're onto something there. Now, Mr. Bear is a tragic figure. Picture this. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je dois dire oh dans le chat, mais pourquoi? Raconte-moi. Le point de vue à mettre est indiqué. Comment ça? Comment ça c'est indiqué? Ah ouais, il y a un petit truc vert qui s'allume. Non, en fait, je pense que ça s'allume dès qu'il y a quelqu'un qui parle. Octopus, who takes him under his wing and says, "No, Mr. Bear, don't be sad. You're not like all the other bears. You have this ambition and these dreams." Such fucking dreams. I think I love you, Jeff. And what you need to do, Mr. Bear, says the octopus, probably doing an 8-armed gesture or something. What you need to do to find happiness in this crazy old forest is you need to set yourself more realistic goals. It's called Mr. Bear Lowers His Expectations. Wow.
You really have taken yourself to new deaths. Dégage. And what do you want children to take away from this? Oh, fuck shit, fuck. What? I said a more realistic worldview. Are you all right, Jamboree? It's Jeffrey. My name is Jeffrey Donington. No, stop. How does it end? We need to know how it ends. Well, all the animals learn a thing or two about inevitable mediocrity. And Mr. Bear settles down near to his parents. Oh, j'en peux plus là. Stops trying to make his band happy. Il y en a trop de ces peluches de cons. Into bear telemarketing. Becomes a bear maths teacher. Oh, and we end. We end on a big musical number. Oh, there's dancing. It's very repetitive, so it's catchy but not too challenging. Well, if you like, I could go and get my boombox. Yeah, you know, I might be able to... Hang on, can we get Angie back? Why not? The more the merrier, as they say at orgies. Right, I'll just fill then, shall I? Coming up in a moment, it's the world premiere that nobody saw coming. Lights! Or wanted. At all. Il vient de se passer quoi? I can only apologise in advance for what we're all about to endure. You turn this shitting thing up. Well, there's all sorts of creatures down on Dangly Doodle Farm. Il parle pas, mais c'est vers... Ouais, j'ai vu, ouais. Mr. Octopus with way too many arms. There's Mr. Pig and Mr. Je comprends pas. They're always in good moods. But that's cause they don't know they'll soon be sliced up into food. Mr. Bear, what's that over there? That's where your hopes go to turn into despair. Mr. Bear, what's that over there? That's where your dreams go to die. Mr. Raccoon wants to Je sais pas comment ça marche le truc toujours là. He'll end up as a bus driver soon. Mr. Porcupine thinks he'll read the news at 9. He'll end up as a janitor who stinks of turpentine. Mr. Tiny Mouse thought he'd own a massive Merde, faut aller sur le ended vidéo. up in a bedsit where he can't Après, le nouveau control the Megan, mouse. trop bien. Mr. Horse thought he'd go into professional sports. Now he's an alcoholic and he's on his third divorce. Mr. Bear, what's that over there? That's the place Je comprends pas. tremendous questionnaire. Je comprends toujours pas ce truc. What's that over there? That's where your hopes go to die. Lower your expectations. x1, ouais, mais je comprends toujours pas quoi. You could get a job in telecommunications. No matter how you try your Oh non, je voulais aller à gauche, mais j'étais pas sûre. The best you'll get is middle rank in trading operations. So lower your expectations. You'll never win an Oscar. La musique, elle va me rentrer en tête, les copains. Congratulations. The future that is coming will not meet specifications. And no amount of J'en peux plus. visualizations will save you from your own deterioration. Mr. Bear, what's that over there? That's a tramp who thought he'd be a multi-millionaire. Mr. Bear, what's that over there? That's where self-esteem goes to die. Mr. Bear, what's that over there? That's the disappointment that is waiting everywhere. Mr. Bear, what's that over there? That's where your dreams go to die. That's where your dreams go to die. That's where dreams go to die. Allez, c'est bon, ils m'ont saoulé là. Amen, Mr. Bear. Merde. Amen. Il est revenu. Before we say Casse-toi. goodnight, there's just time for tonight's parable. For it did come to pass that on the road there was a wise man, Je pense and a après foolish cette man, and a weird man. régie là, j'irai me coucher parce que vraiment je suis fatiguée, j'ai mal de fou, mais et ça fera un moment qu'on est. And he did come to them Oh non. with arms, and someone else's arms, and a question. A wise and weird and foolish man, he said, whilst dancing the traditional jig of inquiry common in those lands at those times. Casse-toi! How, grant thou, can the many weights and measures of life be balanced?
And the wise Je man peux en avoir did say, plusieurs maintenant. there are no riches greater than family. And the foolish man did say he'd heard a good tip for the camel race and that it was a sure thing. And the weird man did say that 2 ears was just the right number, because there was no good place to put a third that wouldn't be aesthetically upsetting. Although he did see the use for a second anus. An unlikely Brian did fall into wonder and befuddlement at their answers, although he was also wondering if either the foolish man or the weird man had any actual value in this sort of professional consultative environment, for what he did not know was that the profound man and the practical man were both on annual leave that week. J'en peux plus de me battre And the contre les foolish man peluches, and the weird vraiment. man were all that the agency had available. But what unlikely Brian did not reveal was that he was asking for his friend Alex, who had enraged their spouse over a passport, treated their son Charlie like he was still a little baby, and was too miserly. Je peux rien faire avec ce truc-là encore. Je sais pas c'est quoi. And thus Il did est. Alex's family Ça, je sais pas c'est become quoi. like our Lord when he discovered Merde. in his cradle and J'ai was coupé le forced to courant. ask Nebuchadnezzar to leave. Well, Je suis désolée, il y a eu une coupure de courant, les copains. I'm Archangel Megan Wolf. Have a hateful night. Voilà, nickel. Pourquoi il y en a eu un là? Oh my god! I thought I was going to piss myself halfway through that. Not even joking. Right, babe, I've got to go and get my bits done. Yeah, I'm seeing that guy tonight again, aren't I? Yeah, well. Super. At the end Super of the t'as day, vu, babes, it Megan. makes my fanny flutter. Do you know what I mean? Yeah, come on then, you lot, out my house. And you, Alex. All right? I don't want you here when I'm on my date. I promise. Alex. Alex, wake up! Wake up! Wake up! Ah! Wake up, Alex! Alex! Wake! À l'aide. Wake up! La musique, la musique, la musique. Pep. Oh, j'ai eu que du A+, dinguerie. Tant que ça devient pas un truc à la FNAF, ça devrait aller pour l'électricité. Ouais, je pense. Pareil, si tu veux, le clip, tu peux le poster sur le serveur, il y a un salon pour les clips. Sinon, je le ferai, y a pas de souci. Ok, le patron m'aime toujours. Mais très clairement, je vais m'arrêter là, j'ai des douleurs de zinzin. Qui font que vraiment j'ai trop mal dans les épaules et tout. Good evening, I'm Megan Wolf. Ok, j'ai bloqué du truc. Our main je m'en headlines fous. tonight. Alors, je suis désolée, j'arrête plus tôt que prévu. Mais j'ai vraiment trop mal. J'ai des douleurs au niveau des épaules à cause de mes nerfs et il faut vraiment que je voie un médecin, mais j'ai pas eu le temps en ce moment. Voilà. Je vais te prendre le lien au cas où. Au cas où que tu puisses pas le mettre, j'en sais rien si tu pourras le mettre. Mais du coup, je vous fais des bisous. Merci à tous ceux qui sont passés, c'était très chouette en vrai de vrai. Le jeu est vraiment cool. Il est juste ultra complexe à gérer quand on a beaucoup de trucs à faire et surtout que genre, des fois on doit se concentrer sur la bande son qui passe pour pouvoir biper des passages. Mais en même temps, des fois on a un autre mec qui nous parle au téléphone et c'est ultra complexe de suivre les deux, c'est trop grave. Mais j'ai trop hâte qu'on débloque les autres trucs parce qu'il y avait des interactions avec un bouton à côté de la courbe sinusoïdale, je sais pas du tout c'est quoi cette interaction-là. Visiblement, il y a 3 câbles aussi qui peuvent se brancher, je sais pas c'est quoi non plus. Ça se trouve, ce sera dit un peu plus tard. Mais écoutez, on se réserve ça pour une prochaine fois. Le prochain stream, peut-être vendredi prochain, si je suis pas trop fatiguée. Ah si, je suis trop bête. Non, vendredi prochain, retour du chaos de Fyreath, bien sûr, avec Nirnan, Alex et Rocky, pour continuer l'aventure de Baldur's Gate 3. Qu'on avait commencé. Du coup, on se revoit vendredi prochain. Je n'ai pas encore l'heure, mais de toute façon, ce sera annoncé sur le serveur. Je vous fais des bisous. Et je vous souhaite de passer une bonne nuit et un bon week-end. Bisous tout le monde. À la prochaine.